Okey, sekarang kita boleh teruskan dengan agenda kita yang kedua, taklimat minit mesyuarat, penulisan surat rasmi dan KPI Persatuan. Untuk itu saya menjemput saudari Laura Syarbini Sivakumar, Timbalan Presiden PHUPM sesi 2021-2022. Dipersilakan. Hey guys, good morning. Taklimat, good morning. Taklimat nombor 2 முதல் நடந்துச்சு, எப்படி புரிஞ்சுச்சா? இல்ல ஜஸ்ட் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்களா எல்லாரும்? ஓகே தான்க்கா, குவைட் இன்ஃபர்மேட்டிவ்லாம். ஆனால் அவங்க நிறைய சொன்னது லைக் ஆன்லைனும் ரிலேட் பண்ணாங்க, ரியல் லைஃபும் ரிலேட் பண்ணாங்க. அதான் ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆல் தீஸ் போராங்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க பிஹேவ் யூபிஎம் பேஜ்ல. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கே வந்து இப்போ புதுசாக தான் இருக்கு. The last week I think நாங்க போய் செக் பண்ணப்ப they have new templates and everything. So in a few period I think like October la they will keluarkan all the jadwal, so we will keep you updated. Make sure you guys refer back to HEPA UPM's website la. அந்த வெப்சைட் நாங்க அனுப்புறோம், அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கும். நான் அந்த ஸ்லைட்லாம் எக்ஸ்ட்ரா டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். நம்மளோட KPO ஸ்லைட் இருக்கு தெரியுமா, அதுல நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன். அவங்க கொடுத்தது வந்துட்டு அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றப்ப ஸ்லைட்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க, பட் பிஹேவ் வந்து டாக்குமெண்டா தான் இருக்கு. சோ அந்த KPO ஸ்லைட் பேஜ்ல வந்து நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். தென் யூ கைஸ் செக்ல. ஓகே, ஸோ மூவ் டு மை ஸ்லாட். ஸோ எனக்கு மொத்தமா 3 ஸ்லாட் இருக்கு ஒரு ஹவர்ல. So the first we are going to look into minute measurement for PHUPM. So in case உங்களுக்கு புரியல, நான் ரொம்ப சீக்கிரமா பேசுறேன்னு ஏதாவது சொல்லுங்க. I'll stop because I can't see the Google Meet now. So for minute measurement, basically minute measurement என்னன்னா it's a laporan rasmi. So நம்ம வந்து மீட்டிங்ல எதெல்லாம் நம்ம பேசி வைக்கிறோமோ, any ideas, information, any cadangan that we have, அது எல்லாத்தையும் நம்ம சார்ட் பண்ணோம், so that we know that we discussed it. And then ஃபியூச்சர்ல அது மறுபடியும் வந்து ரிஃபர் பண்றதுக்கு ஒரு லப்போரன் தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்ப வந்து பெனாசியாட் மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பெனாசியாட் மாத்துறது வந்து வி டிஸ்கஸ்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் பாட்ஸ் மினிட் மெஷ்வாரட். ஸோ அது வந்து டாக்குமெண்ட் சொக்கோங்கன்னா நம்ம வந்து PHUPM சைட்ல இருந்து பிஹேப்க்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாதான் தே வில் அக்செப்ட் அவர் பர்மோஹனன் டு துக்கா பெனாசியாட். ஸோ அதுக்காக வந்து வி நீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் அஃபிஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் லைக் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் மினிட் மெஷ்வாரட். ஸோ இந்த ரெக்கார்ட் தான் வந்து இட்ஸ் கன்சிடர்ட் as டாக்குமெண்டாசி ரஸ்மி ஃபார் அவர் persatuan. ஸோ இந்த பாட்ல வந்து நம்ம எதெல்லாம் வந்து மீட்டிங்ல பேசுறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா இட்ஸ் அவர் ரெக்கார்ட். ஸோ ஃபியூச்சர்ல வர பாட்க்கு நம்ம ஏதாவது புது மூவ்ஸ் எடுத்திருந்தோம், அந்த மாதிரி நம்ம புதுசா டெலிகிராம் குரூப் திறந்திருக்கோம், ரெக்கமெண்டேஷன் பாக்ஸ் செஞ்சிருக்கோம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம மீட்டிங்ல பேசி வச்சு முடிவு பண்ண விஷயங்கள். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க ரெக்கார்ட்ல வந்து இருக்கும். ஸோ தே கேன் ரிஃபர் பேக், ஈவன் we can refer back. யூஸ்வலி மினிட் மெஷாரட் வந்து சத்யூச மெஷாரட் தான் செய்வாங்க. ஸோ நம்ம கேஸ்ல வந்து சத்யூச டன் திம்பாலன் சத்யூச ஆகும் செய்வாங்க. இன்கேஸ் நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல ப்ரோக்ராம் செய்யறப்ப ப்ரோக்ராமோட சத்யூச வில் பி த சேம் பர்சன். தே வில் பி ஐதர் ஷாமினி ஆர் யாஷினி டிபெண்டிங் ஆன் ஹூ யூ சூஸ். அவங்களும் திம்பாலன் சத்யூச வந்து கேன் பி ஐதர் SRO or any AJK that you choose. ஸோ இவங்க 2 பேரும் தான் வந்து மாத்தி மாத்தி மினிட் மெஷாரட் செய்வாங்க. ஓகே, ஃபார் டிராஃப்ட் மினிட் மெஷாரட் யூஸ்வலி ஒரு மீட்டிங் முடிச்சோடனே 3 days ஆஃப்டர் வந்து டிராஃப்ட் மினிட் மெஷாரட் pengurusi மெஷாரட்க்கு அனுப்பிடணும். இன் திஸ் கேஸ் pengurusi is usually the president or the pengarah program. President is for the persatuan level, pengarah program is for activity level. ஸோ விதின் 3 days நீங்க டிராஃப்ட் பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் மீட்டிங்ல பேசி வச்சிருந்தோம்னு சொல்லி நீங்க வந்து pengurusiக்கு கொடுத்துடணும். ஸோ pengurusi will sema everything. நம்ம பேசுன எல்லாமே வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா, எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, எதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஆட் பண்ணலாம்னு சொல்லி அவங்க சேமா பண்ணுவாங்க. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிண்டஹன், இது வந்து நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிண்டஹன் அண்ட் ஆல் தட், யூஸ்வலி வந்து ஃபார் மினிட் மெஷாரட் ரெக்கார்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு when we were offline like non-virtual board we have a file it seems. ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஃபைல்ல இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. பட் சின்ஸ் நவ் வி ஆர் ஆல் ஆன்லைன், அவர் மோட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ஆல் திஸ் மினிட் மெஷாரட் இஸ் சாஃப்ட் காப்பி. ஸோ இந்த சாஃப்ட் காப்பி வந்து PHUPM-ஓட மெயின் கூகுள் டிரைவ்ல இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்கோவோட கூகுள் டிரைவ் நாங்க ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம்ல, அந்த டிரைவ்ல நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. அடுத்த
இது தெரியுதா இல்ல ரொம்ப சின்னதா இருக்கா? Should I present full screen? Yes. சொல்ல வேண்டியதானே. ஓகே ஓகே மினிட் மஷ்வராட்ல 2 ஜென்னிஸ் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி we have persatuan level and then program level. When we look at persatuan level, it is done by Setiausaha and Timbalan Setiausaha Agong. நான் சொன்ன மாதிரி 3 days after the the mashwarat has happened, you need to present the draft to the pengurusi. So இப்ப நம்ம persatuan levelல பார்த்தா the pengurusi will be either president. If the president cannot come, naib president. ஸோ இவங்க 2 பேர்ல யார் வந்து அந்த மீட்டிங்கை அட்டென்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் அந்த மினிட்ஸை செக் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் தட் ஐ திங்க் நீங்க வந்து செகண்ட் மீட்டிங்ல பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ பந்தாங்கன் மினிட் மஷ்வராட் இருந்துச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் த பிரசிடென்ட் செக்ஸ் we will bentangkan it again in the upcoming meeting. ஸோ அந்த மீட்டிங்ல தான் வந்து எல்லாரும் வந்து செக் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் வந்து எக்ஸ்கோ வந்து ஓகே சே எக்ஸ்கோ அகாடமிக் வந்து ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசியிருக்காங்க பட் மினிட்ல இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ அது வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்க சான்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் நம்ம பந்தாங்கன் பண்ணுவோம். ஸோ when you bentangkan and you say any changes, it is called as pindahan. ஸோ நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது வந்து ஆட் பண்ண சொன்னாலும் இல்ல எனிதிங் ரிமூவ் பண்ண சொன்னாலும் இட்ஸ் கன்சிடர்ட் as pindahan. ஸோ ஒன்ஸ் pindahan has been done, இது வந்து பை ரைட் போன மீட்டிங்ல செஞ்சிருக்கணும். ஒன் பர்சன் ஹேஸ் டு sokong the pindahan, ஒன் பர்சன் ஹேஸ் டு sakan the pindahan. It has to be completely different from the president, meaning that okay இப்ப வந்து மினிட்லாம் படிச்சிட்டோம், மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் புத்தகம் பண்ணியாச்சு, ஏஜான் everything. ஏஜான் also is considered a pindahan. Any mistakes in ஏஜான் அந்த தாத்தா பாஸ் everything is considered pindahan. ஸோ பிண்டான் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு சோக்கோங் பண்றதுக்கு ஹரி சோக்கோங் பண்றான். இந்த மாதிரி நான் பிண்டான் எல்லாத்தையும் வந்து சோக்கோங் கன் பண்றேன்னு சொல்லி மலாயில சொல்லணும். saya உங்க பேரு சொல்லிட்டு menyokong minit mesyuarat bilangan yang keberapa'ன்னு சொல்லி dengan pindahan. என்னெல்லாம் pindahanலாம் செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லி அது எல்லாத்தையும் நீங்க ஸ்டேட் பண்ணணும். So that is for sokong. ஹரி sokong பண்ணத ஒரு ஆள் வந்து சாக்கான் பண்ணணும். So சாக்கான் பண்றதுக்கு say Tarushan shows up. So Tarushan will say saya Tarushan mengesahkan minit mesyuarat bilangan yang kedua-ன்னு வச்சுப்போமே, bilangan yang kedua dengan pindahan. என்ன pindahanலாம் செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லி அவன் வந்து சாக்கான் பண்ணுவான். ஸோ sokong and சாக்கான் பண்ண பிறகு that whole minute mesyuarat is complete. ஸோ அப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து கூகுள் டிரைவ்ல சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஆக்சுவல் ப்ரோட்டோகால் இஸ்லா. யூ நீட் டு செக், யூ நீட் டு பிண்டா, யூ நீட் டு sokong and you need to sakan. So once you have done all this, the minute mesyuarat is complete. அப்புறம் தான் வந்து pengurusi mesyuarat வந்து அதை சைன் பண்ணுவாங்க and சத்தியவுசவும் சைன் பண்ணுவாங்க. So once it's signed, it's complete, you can save it in your Google Drive. The same process, some kind similar for program நடக்கும். பட் இங்க வந்து சத்தியவுசக and Timbalan Setiausaha program செய்வாங்க. Again 3 days after the mesyuarat has happened, and it also depends internally. Say உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து பங்காரா சொல்றாரு, இல்ல எனக்கு அடுத்த நாளே வேணும், அர்ஜென்ட்டா வேணும், பிகாஸ் இதை நான் பிஹேப்க்கு அனுப்பணும், ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் இருந்துச்சுன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பங்காரா. அண்ட் தென் மினிட் வந்து இங்க வந்து இப்போ பந்தாங்கன்னுலாம் நடக்காது, பிகாஸ் இது ப்ரோக்ராம் தானே. ஸோ யூ கைஸ் won't have anything like monthly meeting unless it's a very long program. சே உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ரோக்ராம், ஸோ மந்த்லி மீட்டிங் இருக்கும்னா யூ கைஸ் கேன் டூ லைக் வாட் வி டூ இன் அவர் board meeting, bentangkan, sakan பண்ணலாம். But if not, what you can do is you can bincang among all your AJKs and then you can state all the pindahan you have. Maybe AJK sponsor வந்து லெட்டர் செய்யணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க, பட் சத்தியவுசா அதை மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ இட்ஸ் கன்சிடர்ட் அ பிண்டாஹன். ஸோ நீங்க வந்து உங்க AJKஸ்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி பிண்டாஹன்லாம் செஞ்சு one person will sokong, one person will sakan. So it depends whether you guys do a meeting for that separately or you guys will discuss in your upcoming meeting. அது உங்க ப்ரோக்ராமோட மோட் பொறுத்து இருக்கு. If it's a long term, நீங்க monthly meeting set பண்ணிட்டீங்கன்னா it's fine. If it's a short term program, மேமாங் செய்ய போற மீட்டிங்கே 2னா you guys can discuss in another way. Maybe WhatsAppலயே வந்து நீங்க அனுப்பி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி சாக்கான் சோக்கோங் பண்ணலாம். And then finally, the minute mesyuarat will be kept as soft copy in your Google Drive for Exco.
I think Mashwin அது ஏற்கனவே போன மஷ்வரால மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க that each of the exco have to open your own email. So when you open your own email, you have your own drive. So இந்த மாதிரி minute mashwara related to your program done by your exco will be saved in your drive. So அதெல்லாம் உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சீங்கன்னா அதோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு நீங்க செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்க டிரைவ்ல. And make sure that drive and documents are all CC'd to the Persatuan email. So this is Jenny's mashwara, minute mashwara. Okay, this is the main part. Minute mashwaratல என்னென்ன டீடைல்ஸ்லாம் இருக்கணும்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். Then I will show contoh. So mainly tajo, maklumat, senarai, agenda and penutup இதெல்லாம் வந்து common things in a minute mashwarat. Format வந்து it should be Arial or Times New Roman. Font size has to be standardized 12 with spacing 1.5. So these are like tetap. Don't use different fonts like அழகா இருக்கு கர்சிவா இருக்குன்றதுக்காகலாம் பாய்க்க கூடாது. This is a record, so make sure it's formal. Okay. So மேல இந்த components எல்லாம் ஸ்டேட் பண்ணியிருந்தல இங்க சொந்தோட காமிக்கிறேன். This is our minute mashwarat for the first session that for the first meeting that we did. So மேல வந்து கண்டிப்பா header இருக்கணும். This is our latest header because நம்ம logo மாத்தி இருக்கறனால header-உம் இந்த board-ல மாத்தி இருக்கோம். So this header will only be found in the first page. So second page வந்து minute mashwarat இருந்துச்சுன்னா மேல header இருக்காது, கோசமா தான் இருக்கும். First page-ல மட்டும்தான் header இருக்கணும். So after the header you will see tajo. Tajo வந்து laporan minute mashwarat bilangan 1 sesi 2021-2022 because this is our term. If it's for program, laporan minute mashwarat program pair state பண்ணிட்டு bilangan 1 sesi 2021-2022. So நடுவுல வந்து இங்க program ஓட பேர் வரணும். Don't forget to mention the program's name. And then followed by the details of when the program, when the mashwarat happened, what day, எத்தனை மணிக்கு நடந்துச்சு, எந்த மோட்ல செஞ்சீங்க. This tempat வந்து usually when it's offline you can state a place lah. But since now வந்து நம்ம onlineல செய்யறனால it's either Google Meet, Zoom, WebEx or whatever mode that you guys choose to do. After that, you need to include senarai kehadiran. Senarai kehadiranலயே 3 வகை senarai kehadiran இருக்கு. First வந்து hadir. Hadir means okay, for board meeting வந்து Ali Majlis Executive and penasihat இருக்கணும். Penasihat வந்து optional. If we are talking something like major changes now, we have to invite the penasihat. So இவங்கலாம் வந்து hadir categoryல இல்லனா tidak hadir categoryல வருவாங்க. Say that நான் வந்து third meetingக்கு வரல. So என் பேர் வந்து இங்க hadir listல இருக்கக்கூடாது. So Mashwina president அவங்களோட பொசிஷன் இருக்கும். So என் பேர் வந்து நான் வரல so listல இருக்காது, ஸ்ட்ரெயிட்டா ஜோவிக்கான பேருக்கு வந்துரும். And it has to follow the hierarchy. Hello? You're unmute பண்ணி. Okay, so hadirல வந்து hello? சொல்லுங்க லோரா. யாராவது பேசுறீங்களா? நான் இல்ல யாரும் பேசல, நீங்க மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க. சரி. So hadirல வந்து name followed by jawatan. நான் சொன்ன மாதிரி நான் வரலன்னா என் பேர் இங்க இருக்காது, followed by ஜோவி கண்ண பிரித்திகாக்கா. இது hierarchy follow பண்ணணும். So after the top board exco வருவாங்க. Same goes for program. pengarah பேர் முத வரும். In case timbalan pengarah வரலன்னா அவங்க பேர் அங்க இருக்காது. And then followed by setiausaha, bendahari, exco, protocol, exco, sponsorship, whatever exco you have, அவங்க கீழே வருவாங்க. Okay, so that's for hadir. In case வந்தாங்கன்னா அவங்க பேர் hadirல இருக்கும், வரலன்னா tidak hadirல இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து turut hadir. Turut hadir வந்து okay, example இப்ப வந்து நம்ம pengurusan activity பத்தி ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறோம் and Puan Ziana-வை invite பண்றோம். Puan Ziana is a person outside from PHUPM. So அவங்க வந்து turut hadir listல வருவாங்க. She is ahli jemputan seperti pegawai. Or maybe Pavitra Kabia அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. So maybe we are inviting her for the meeting because we have to talk about a certain topic. So அவங்க வந்து turut hadir name listல வருவாங்க because she is outside of PHUPM. So as I said, nama penuh diikuti jawatan, make sure you follow hierarchy. So this is the front. இது வந்து starting before you actually do the actual meeting minute. இதெல்லாம் இருக்கணும். இதை முடிச்ச பிறகுதான் நம்ம அஜெண்டாக்கே போக முடியும். Okay. So இது வந்து first meeting minute யாஷினி செஞ்சது. So அதை சொந்தவா பாய்க்கிறேன். So if you look at agenda, so once you have done the meeting information,
எத்தனை மணிக்கு நடந்துச்சு அதெல்லாம். அண்ட் தென் ஹடியரான ஃபுல் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அஜெண்டா, என்னெல்லாம் நம்ம மீட்டிங்ல பேசணும். ஸோ இங்க பிலாங்கன் வந்து சத்து பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் கீழே பேசின எல்லா எஜெண்டாஸும் வந்து நம்பரிங் வந்து 1.1, 1.2, 1.3ன்னு ஃபாலோ பண்ணுங்க பாருங்க. ஸோ ஹியர் இட்ஸ் 1.1, 2 and 3. இப்போ இது வந்து 3வது மீட்டிங்னா பிலாங்கன்ல திக வரும். இங்க அஜெண்டா கீழே 3.1, 3.2, 3.3ன்னு வரும். The same goes for the meetings da. So when it adds up, inga 5 na inga 5.1 and so on. Kandungan vandu, okay, here you can see how simple the kandungan is. Ninga elaborate paragraph level la type pannona avasiyam illa. Make sure it's simple, easy to understand. It's basically a rumosan of what we talked in the meeting. So make sure it's simple. Like meeting அப்ப திடீர்னு ஒரு ஆள் லீவ் ஆயிட்டாங்க, மீட்டிங் அப்ப திடீர்னு வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் போயிருச்சு, இதெல்லாம் வந்து நீங்க மினிட் மஷாரால இன்க்ளூட் பண்ண வேணாம். ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் த மெயின் திங்ஸ் தட் வி டிட். லைக் இங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து வெல்கமிங்லாம் இருந்துச்சு, ப்ராஃப்லாம் இருந்தாரு, அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இங்க வந்து முக்கியமா பிரசிடென்ட் என்ன பேசினாங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நடுவுல இந்த இன்டர்நெட் போயிடுச்சு, ஸ்லைடை நாங்க மாத்தல, அதெல்லாம் வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு இன்க்ளூட். தட்ஸ் நாட் ரெலவென்ட் டு த மினிட் மஷாரா. இந்த பக்கம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் பிலாங்கன் அஜெண்டா we have tindakan. Tindakanla you have to fill the name of the individual who will be responsible or is responsible. இப்ப வந்து உச்சப்பான் அலு அலுவான் வந்து சத்தி உசை செஞ்சிருக்காங்க. நம்ம சத்தி உசை வந்து யர்ஷினி. So she took tindakan on this agenda. இங்க வந்து உச்சப்பான் president வந்து மெஷ்வினா. So she took tindakan on that moment. In case we are talking about things that will happen in the future, say that Meshwina is suggesting that, okay, inga vandu அடுத்த KPOல லாரா வந்து she's going to present about minute mashwaratனு சொல்லுது. ஸோ இங்க திண்டாக்கான் எடுக்க வேண்டியது வந்து நான் ஃபியூச்சர்ல நான் வந்து மினிட் மஷ்வராட் வந்து செய்யணும்னு சொல்லி நான் திண்டாக்கான் எடுப்பேன். ஸோ இட் டசன்ட் மீன் தட் இங்க யாரு வந்து பேசுறாங்களோ அவங்க பேர் மட்டும்தான் இருக்கும். இஃப் த டாபிக் இஸ் ரிலேட்டட் டு another person, say that மல்டிமீடியா டீம்ல வந்து நம்ம ஒரு சேஞ்ச் செய்ய போறோம்னு சொன்னா திண்டாக்கான் வந்து மல்டிமீடியா டீம் தான் எடுக்கணும். ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த பர்சன் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த பக்காரு. ஸோ அவங்க பேரு ஃபாலோட் பை ஜவாத்தான் இருக்கணும். தட் இஸ் ஃபார் திண்டாக்கான். ஸோ இந்த 3 கோத்தா தான் இருக்கும் அஜெண்டால, பிலாங்கன், அஜெண்டா, திண்டாக்கான். ஓகே, ஸோ அஜெண்டால வந்து நீங்க என்னெல்லாம் ஸ்டேட் பண்ணலான்னு சொல்லி இது ஒரு கரைஸ் பண்ணுவான்ல. ஸோ யூஸ்வலி வந்து அலுவாலுவானோட தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். செத்தி ஊச யூஸ்வலி செய்வாங்க. இஃப் த பிரசிடென்ட் வாண்ட்ஸ் டு சே அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ அலவுட். அண்ட் தென் செகண்ட் மீட்டிங்ல நம்ம பொங்கசான் மினிட் மஷவராட் செஞ்சோம். ஸோ அடுத்த மீட்டிங் மினிட்ல வந்து நம்ம செக் பண்ணோம்னா ஷாமினி செய்யறாங்க. பொங்கசான் மினிட் மஷவராட்னு ஒரு அஜெண்டா கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பிண்டான் செஞ்சோம், யார் அது சொக்கோங் அண்ட் யார் சாக்கான் பண்ணான்றதும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். And then perkara berbangkit nama pesi vechindom. This can also be an agenda. And then perkara yang ditetapkan di agenda is what we want to discuss. So usually when the group la Shamini ilna Yarshini anupuvaanga a list of things that we're going to talk about. So those are things ditetapkan. And then hal line is things that are out of the agenda. முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து urgent meeting la pesi ஆகணும்னா that's hal line. And then penangguhan mesyuarat is usually done by the pengerusi or the setiausaha. So mesyuarat ditangguhkan pada pukul berapa oleh siapa. எத்தனை மணிக்கு நம்ம மீட்டிங்கை முடிச்சோம் அதையும் நம்ம ஸ்டேட் பண்ணணும். lampiran வந்து in case we discuss anything that we have okay like இப்போ நான் மீட்டிங் மினிட்ஸ் பத்தி பேச போறேன். ஸோ அதுக்காக வந்து during the meeting நான் வந்து இந்த ஸ்லைடை ப்ரெசென்ட் பண்றேன். So this is considered a lampiran. So இந்த lampiran-ஐ நீங்க வந்து மீட்டிங் மினிட்ல அட்டாச் பண்ணலாம். Okay, so இதான் வந்து penutup. So once you have done the body of the minute mesyuarat, you need to end it. So ending-ல வந்து there's 2 kota. One is disediakan oleh, disema oleh. So நான் இதுக்கு முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன், பிண்டாஹன் செய்யணும், சோக்கோங் பண்ணணும், சாக்கன் பண்ணணும்னு. Sokong and Sakan வந்து you just have to include in the meeting minutes. Agendaல வந்து தெல்லாடி Sokong dan di Sakan ni include பண்ணா மட்டும் போதும். You don't have to do a certain quota for them to sign and all. Like
இங்க நான் ஸ்டேட் பண்ணிருப்பேங்க பாருங்க, மினிட் மஷ்வரா தெல்லா டி சொக்கோங் ஓலின்னு அவங்க பேரை மட்டும் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணா போதும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு மேக் them sign the thing. சைன் வந்து சத்ய உசஹ அண்ட் pengurusi மஷ்வரா which is the president அவங்க சைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க வந்து disediakan oleh வரும், followed by their name. Name has to be in huruf besar bold, followed by their jawatan. ஸோ இங்க ஜவாத்தன் பாருங்க ஃபுல்லா அவங்க டைப் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் கோஸ் ஃபார் ஹியர், நேம் இன் bold followed by their jawatan. Okay, and finally at the end of each minute mashwarat இதுக்கு கீழே வந்து you have to include a footer. நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம்னா ஹெடர் இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஹெடர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஃபுட்டரும் இருக்கும். ஃபுட்டர் வந்து should be found on every single page. நான் ஹெடர் வந்து சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல மட்டும்தான் ஹெடர் இருக்கணும்னு. செகண்ட் பேஜ்ல மேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெடர் இருக்காது, கோசமா இருக்கும். பட் ஃபுட்டர் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து கடைசி பேஜ் வரைக்கும் இருக்கணும் எல்லா பேஜ்லயும். ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபுட்டர். சம்டைம்ஸ் when you are typing it gets deleted and so on, so make sure you look at this. So this is the full minute mashwarat, how you should write it. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஹலோ, நான் பார்த்துக்கிட்டீங்களா? இல்லக்கா இருக்குங்கக்கா. கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா you can take like a 2-minute break before I go for the next topic. மெஷின் அக்கா சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்லைட்ஸும் நாங்கள் வந்து ஃபோல்டரில் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ஸோ you guys can open when you want to do the minute mashwarat. Yeah. Okay. So it's 11:39. Okay, 39. 11. மெஷின் எப்படி பிரேக் கொடுக்கலாமா இல்லை கண்டினியூ பண்ணுமா? கண்டினியூ பண்ணிடுடா. ஒரு இதை கண்டினியூ கண்டினியூ. பரவாயில்லையா? ஓகே, ஸோ மினிட் மஷாரத் பேசியாச்சு. அடுத்தது வந்து இது ஒரு ஹெவியான டாபிக் தான், புனுலிசான் சூரட் ரஸ்மி. கசியானா பேசியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி சூரட்லாம் அனுப்பணும், நீங்க பேப்பர் ஒர்க் செஞ்சீங்கன்னா சூரட் அதோட சேர்த்து சூரட் இரிங்கன்னு ஒன்று அனுப்பணும். ஸோ அந்த சூரட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபார் புனுலிசான் சூரட் ரஸ்மி இன் persatuan level, okay, we are going to look at what exactly is a surat rasmi. Surat rasmi னு சொன்னாலே it's very formal, so there's no such thing as a personal element. நீங்க வந்து லவ் லெட்டர் மாதிரிலாம் ஒரு ஆளுக்கு பர்சனலா எழுதுற மாதிரி எழுதக்கூடாது. It should be very formal and there's a format that you have to follow. The writing should be commas. Commas means ஒரு லெட்டரை பார்த்தாலே அதை நம்ம படிக்கிறப்ப it will be very லைக் எப்படி சொல்றது, கம்மாஸா இருக்கணும், ஸ்பேசிங் கரெக்டா இருக்கணும், அப்புறம் ஜஸ்டிஃபைட் பண்ணி இருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் கம்மாஸா இருந்தாதான் இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் சூரட் ரஸ்மி. And then message again has to be tepat, jelas dan mudah difahami, meaning that make it short and sweet. Don't write a paragraph. Don't like write every single detail. Try to make it as short as possible. And then penggunaan bahasa, tata bahasa and ejan. Okay, இது வந்து something we struggle with when we do surat rasmi, especially in Malay. Even எனக்கே வந்து இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளா இருந்துச்சு ஸ்டார்ட் பண்றப்ப. There are some terms and terminologies that can be different in Malay. அது எப்படி எழுதுறது நம்மளுக்கு தெரியாது. So whenever you have this problem, just open Dewan Bahasa Pustaka online. And then அந்த term இருக்கா, இந்த term பாய்க்கலாமா, சூராட் இதெல்லாம் பாய்க்கலாமான்னு just search and then continue writing your letter. And then we also have certain protocols and peraturan when writing surat rasmi, so you have to follow all that. Okay, sorry. So component வந்து I'm going to show how a surat rasmi will look like. And then peraturan வந்து we have a certain peraturan to write letters, like it depends on who we are writing to and so on. And lastly வந்து I will show some contoh surat rasmi that we have already written in PHUPM. Okay, so இதுதான் வந்து template. நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி the first page must have a header and footer. இங்க பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பேஜ்ல ஹெடர் இல்ல, வெறும் ஃபுட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இப்படிதான் வந்து உங்க என்னது டெம்ப்ளேட் இருக்கும். திஸ் இஸ் த ஓவர்வியூ ஆஃப் த டெம்ப்ளேட்ல. மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் அ ஹெடர் அண்ட் ஃபுட்டர். செகண்ட் பேஜ்ல வெறும் ஃபுட்டர். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து யூ கோயிங் டு லுக் அட் எனி லெட்டர் தட் வி டூ, வி ஹேவ் இன்ட்ரோ
and then we have the body, and then we have the penutup, the conclusion. So அதே மாதிரி தான் surah rasmiக்கும் இருக்கும். Okay. So this is another letter we wrote in this board. So as I said before, இங்க பாருங்க header இருக்கு. Header முடிஞ்சோடனே the first thing that we have to type is rujukan kami, which means நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும், நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் செய்யறோம்ல, ஸோ SU ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க, or EXCO will record it. ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் தேவை. ஸோ ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து நீங்க எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா UPM/PHUPM/21.22. ஏன் 21.22னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் அவர் டேர்ம். போன பாட்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் 2021, ஸோ 20.21 இருக்கும். பட் இந்த பாட் வந்து 2122, ஸோ யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த இயர் அண்ட் தென் ஸ்லாஷ். ஓகே, இது வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஃப்ரம் UPM until 22 வந்து ஃபிக்ஸ்ட். இதுக்கு அப்புறம் வந்து பின்னால இங்க வந்து மாறும். இந்த லெட்டர் was specifically issued by the secretary, so you can see SU over here. SU means Sathi Usaha. But futureல நீங்க program செய்யறப்ப letters will be issued under your own EXCO. So say that EXCO academic வந்து program செய்யறாங்க. So அவங்க EXCO full பேர் வந்து EXCO academic dan kerjaya, right? EXCO academic இருக்கீங்களா? Yes, ka. Right? So EXCO academic and kerjaya ஓட abbreviation வந்து EXCO is E, academic A, kerjaya. So உங்களோட abbreviation வந்து EAK. ஸோ நீங்க எந்த லெட்டர் உங்க ப்ரோக்ராம்க்கு செஞ்சாலும் SU வராது, EAKன்னு எழுதுவீங்க. சேம் கோஸ் ஃபார் அதர் EXCO. EXCO சுக்கான் அண்ட் ரெக்ரியாசி எடுத்துப்போமே, E for EXCO, S சுக்கான், ரெக்ரியாசி இஸ் R. ஸோ இங்க ESRன்னு வரணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் 3 digits here. இந்த டிஜிட் வந்து டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் யூ ஹவ் இஷ்யூட். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 001 மீன்ஸ் இதுதான் நம்ம பாட்க்கு SU செஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஸோ EXCO நீங்க வந்து உங்க லெட்டர் செய்யறப்ப இஃப் இட்ஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இட் வில் பி 001 and it depends on the program also. Say that okay, EXCO academic வந்து career talkனு ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யறாங்க. ஸோ EXCO academic வந்து EAK ஸ்லாஷ் ப்ரோக்ராம் பேரும் நீங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும். career talk is CTன்னு வச்சுப்போமே, EAK/CT/001 வரும். புரியுதா guys? You need to include the program name as well. So அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு நீங்க இஷ்யூ பண்ற ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ன்றனால it will start with 001. So that's how you do the rujukan. So நீங்க வந்து academic வந்து செகண்ட் வந்து இன்னொரு புது ப்ரோக்ராம் செஞ்சாங்கன்னா say the abbreviation is BD. So UPM/PHUPM/2122/EAK/BD பின்னால வந்து நம்பர் 001ல இருந்து மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு நீங்க இஷ்யூ பண்ற ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அந்த மாதிரி வரும் கவுண்ட். ஸோ இந்த ருஜுகான் பார்த்துக்கோங்க. இன் கேஸ் யூ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் இன் த ஃபியூச்சர் யூ கேன் ரெஃபர் பேக் டு மீ ஆர் த செக்ரட்டரிஸ். அண்ட் தென் தாரே வந்து டேட் followed by Bulan. Bulan வந்து type it out, don't do 06 or 07, type it out and then 2021. Okay, once you have done Rujukan and Tare, you need to see who's the Penerima Surat. So Penerima Surat வந்து if you know the person's name, you have to include it. So இங்க வந்து என்சே நூருல் ஈமான் அனுப்பியிருந்தோம். அவர் பேர் வந்து full name typed out in huruf basa and bold, followed by his jawatan. And then since this letter is from our persatuan, we need to put Melalui. So Melalui வந்து usually நம்ம penasihat தான் sign பண்ணோம். So இது வந்து at the time we haven't changed the penasihat yet. So இது வந்து still prof ஓட பேர் இருக்கு, prof Param பேரு. So his name will also be in huruf basa bold, followed by his jawatan, penasihat persatuan Hindu. And in the Melalui ஓட யூஸ் என்னன்னா this letter has been approved by our penasihatna அர்த்தம், which means that Prof Param has approved this letter to be given to BHAP. So அதனால தான் அவர் இங்க சைன் போட்டிருக்காரு. So this sign, right, நீங்க லெஃப்ட்லலாம் வைக்க முடியாது, it has to be on the right next to his name. அதனால தான் இந்த சைன் இங்க நான் அப்படியே விட்டுருக்கேன் to show you guys where the sign should be. It should be on bagian kanan. And அந்த சைன்ல வந்து ஜஸ்ட் நார்மல் வெறும் சைன் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, அவரோட பேரும் ஜவாத்தானும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும். only then they will accept the letter.
If it's just a random scribble here without the jawatan and name, they won't accept it because it's not considered complete. And at the same time, in the sign வந்து you can't just copy paste without telling the penasihat. You need to inform the penasihat you are doing this letter and அவங்களே வந்து sign பண்ணுவாங்க. Once they have signed the letter, we have a copy of their signature. You still cannot use it without telling them. You need to inform them every single time. So there is no copying signatures here. Make sure that it is with kebenaran penasihat. If they say இல்ல நான் ஏற்கனவே ஒரு letter sign பண்ணிருக்கேன், you can use it from that letter னு அவங்க சொன்னா you can use, but don't use it on your own needs. Because இது வந்து futureல நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமா வரும். இது வந்து BHAP மட்டும் இல்ல, in case we are sending the letter to outside of UPM, ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா இங்க சைன் போட்டிருக்கிற penasihatக்கு தான் ப்ராப்ளம் வரும். So don't ever just misuse their sign. It's very important, very strict about this. And then after the melalui part, we have panggilan hormat. Panggilan hormat வந்து there's a lot of panggilan hormat depending on யாருக்கு சென்ட் பண்றோம். இங்க வந்து நூருல் இமான் is just a pegawai, அதனால நம்ம துவான்னு படிச்சிருக்கோம். If we are sending it to a YB, and அவங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு பங்காட் இருக்கும், young berbahagia, Tan Sri, Dato Doctor, அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா we have to include those panggilan hormat here. You can't just send tuan to a YB. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு பங்காட் இருக்கு. அவர் தன்ஸ்ரீனா தன்ஸ்ரீன்னு நம்ம எழுதிதான் ஆகணும். And then after panggilan hormat, it's your title of the letter. So title வந்து huruf besar bold மட்டும்தான் பண்ணணும். Don't have to underline the letter and make sure it's justified. You have alignment of words, right? Left, right, middle இருக்கும்ல. Choose justified when you're writing a letter. Don't make it left or right so that it looks lengkap and kemas. ஸோ இது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் அ லெட்டர். நீங்கள் இன்னும் லெட்டரே எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு தான் லெட்டரோட கான்டென்ட்கே போக முடியும். ஓகே ஸோ நம்ம அதை இப்போ நரீமா பற்றி பேசியிருந்தேன்ல, இங்கே வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் நூருல் இமான், பட் வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நரீமா சூரத். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கேன் பி இண்டிவிஜுவல். இங்கே வந்து திஸ் இஸ் சொந்தோ சூரத் ஃப்ரம் லாஸ்ட் போர்ட்லா. ஸோ இங்கே வந்து we sent it to a guru basa. So அவங்க பேரை ஃபுல்லா டைப் பண்ணியிருக்கோம், followed by her jawatan. இங்க வந்து we sent it to a சத்தி உசுஹ in kementerian. So அவங்க பேரு followed by her jawatan and her entire alamat. Even though it's long, you still have to include it. And இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா there's something called UP, untuk perhatian. Okay, untuk perhatian என்னன்னா, நீங்க வந்து லெட்டரை வந்து Puan Julianaக்கு சென்ட் பண்றீங்க, பட் Puan Juliana is not going to open this letter. The one who's going to handle this letter is Encik Sanjay. So even though the person in charge of the department is Puan Juliana, in the letter வந்து for his concern and for his approval Encik Sanjayக்கு தான் நம்ம வந்து அனுப்புவோம். ஸோ அவரு தான் இந்த லெட்டரை திறந்து படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் அவர் Puan Julianaக்கு சென்ட் பண்ணுவாரு. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் யூஸ்வலி எப்போ நடக்கும்னா, when we are sending letter to pertubuhan, organisasi, NGO இல்லைன்னா kementerian, இன்சைட் ஆஃப் UPM நம்ம அனுப்புறப்ப இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் ரொம்ப ரேரா தான் நடக்கும். உன்தோ பிரத்யான்லாம் இருக்காது. we just straight away send it to a person. So this is a rare case where you have to refer to another person. இது வந்து if you guys don't understand how to do, you can ask. சம்டைம்ஸ் இங்க வெறும் பேர் மட்டும் தான் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் அவங்களோட ஜவாத்தோன நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம். பட் ஹியர் ஃபார் Encik Sanjay, since he's in the same department, so I just included his name only. Okay, ரெண்டாவது contoh of penerima is under a pertubuhan or organisasi. Sometimes when we are sending it to a pertubuhan, நம்ம வந்து அந்த person in charge ஓட பேர் நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். So in that case, it's still fine. You can just send like president of persatuan what அவங்க பேர் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, if you really cannot find their name. But if you do know their name, you have to include it. So இங்க வந்து மலேசியா ஹிந்து சங்கம்க்கு நாங்க அனுப்பியிருந்தோம். ஸோ டாக்டர் RS மோகனோட பேரு நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். இங்க வந்து Encik Ganeshan, he's from Sharika GV Solution. So that is a organization, it's a company. So அவர் பேரை வந்து இங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். If you don't know the Pengara's name, you can just put Pengara and highlight Pengara. This is the second type. And last வந்து Senarai Edaran.
Senarai edaran எப்ப நம்ம பாய்க்கணும்னா when this letter is being issued to more than one person. Like in the KPOக்கு வந்து surat jemputan வெளியாக்கியிருந்தோம். So we are inviting almost all the ex-board members. So we have 24 people receiving the letter, the same letter. So அவங்க 24 பேரையும் நம்ம டைப் பண்ணோம்னா லெட்டர் வந்து 30-40 பேஜுக்கு போயிடும். So we can't do that. So என்ன பண்ணலாம்னா seperti senarai edaranன்னு இங்க நம்ம டைப் பண்ணி okay, it should be in bold and underlined. Once you have typed this, நீங்க senarai edaran வந்து லம்பேரானா அட்டாச் பண்ணுவீங்க. Like I said here, அந்த லெட்டர் ஃபுல்லா டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு லம்பேரானா கீழே அட்டாச் பண்ணுவீங்க. அந்த லம்பேரான தான் யாருக்கெல்லாம் அந்த லெட்டர் கிடைக்கும்னு நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். So whenever you're sending the letter, seperti senarai edaran வந்து டைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து okay, say that you're sending it to person A from 24 people. You highlight person A's name and then you send. And then person A அனுப்பிட்டீங்க, அடுத்தது person B. So person B ஓட பேரை ஹைலைட் பண்ணிட்டு then you will send the letter. So they will know, okay, இந்த செனாரைல எனக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. They can refer back to the senarai edaran. You can't type all the 24 people's name here. It's gonna be lengthy. So அதுக்காக நம்ம senarai edaran பாய்ப்போம். சொந்தம் வந்து நான் அடுத்த வர ஸ்லைட்ல இருக்கும். I'll show you guys how the senarai edaran looks like. Okay. So இதெல்லாம் வந்து penerima surat. இங்க இருக்குல்ல இந்த செக்ஷனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். There could be 3 different people who are receiving letters. You have to see accordingly யாருக்கு நீங்க அனுப்புறீங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் நீங்க செய்யணும். After that, பங்கிலான் ஹோர்மாட் நம்ம அதை சொல்லியிருந்தால it depends on who we are sending to. So அந்த சொந்தம் வந்து இங்க இருக்கு. When you are writing a letter, especially for our persatuan, we rarely use saya. Pihak kami தான் biasa பாய்க்கும் because we are representing persatuan PHUPM. SU letter செஞ்சா கூட she is still representing PHUPM. So pihak kami தான் வந்து நம்ம usually பாய்க்கும். Unless the letter வந்து say the president herself, she has to issue a letter to BHAP. So then you can use pihak saya. ரெண்டாவது வந்து tuan, puan, gelaranலாம் முத நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, in case we are inviting a menteri, yang berbahagia, yang berhormat, இந்த gelaranலாம் நம்ம வந்து throughout the letter பாய்க்கணும். So jangan silap guna panggilan lah. In case it's menteri, it's very very important that you get their gelaran right. So if you don't know who they are, like அவங்க என்ன பங்காட்ல இருக்காங்க உங்களுக்கு ஷுவரா தெரியலனா, to play safe you can use tuan atau puan. If it's a student, then you can use saudara saudari. Like நீங்க வந்து உங்க coursemate வந்து invite பண்றீங்க to give a talk because she's a national player or something. She's still a student. So what you can do is type saudara atau saudari. If it's a guy, saudara. If it's a girl, saudari. But if you know that this person is like a pegawai, but அவங்க என்ன பங்காட்ல இருக்காங்க, என்ன கத்துறோம்னு உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா, to play safe, just use tuan puan. And then lastly வந்து beliau mereka. இது வந்து நம்ம ரேரா செய்வோம் லெட்டர்ஸ்ல, but in case you have to refer to another person, you can use beliau. Like maybe Prof Paramoda retirement letter வருது. So அந்த லெட்டர்ல வந்து there's a chance for us to use beliau because we are referring to his contributions, his work as a penasihat. So beliau, sumbangan beliau அப்படின்னு வரும். So like I said, ejaan nama, அவங்க பேர் ஸ்பெல்லிங், அவங்களோட பங்காட், கெல்லாரான், தர்ஜா கஹோர்மாத்தான் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் 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 மேக் ஷூர் யூ கூகுள், ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் தியர் இன்ஃபர்மேஷன், அப்புறம் லெட்டர் டைப் பண்ணுங்க. பிகாஸ் சம் பீப்புள் ஆர் வெரி, எப்படி சொல்றது, சரி வெயிட், அவங்க பேர்ல கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தா கூட they will like make a fuss about it. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு வேணாம், நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம லெட்டர் கரெக்டா செய்யணும்ல. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் லெவல் ஃபார் சூரத். இப்பதான் கண்டோங்கானுக்கே வரும். Once you have written to one in the topic இல்ல tajo முடிச்சிட்டோம்னா, then you can get into the kandongan. Before you do kandongan, you need wacana hormat. So இங்க பாத்தீங்கன்னா dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. அதே மாதிரி நிறைய வகையில இருக்கு. dengan segala hormatnya saya dirujuk, saya diarak merujuk, saya diarahkan memaklumkan perkara. இந்த மாதிரி வந்து depending on what kind of letter you are doing. And then you can jump into the first paragraph. Although it is first paragraph,
numbering must start from 2. ஏன்கான்னு கேட்காதீங்க. memang this is for என்னது surah rasmiயோட peraturan. நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து பார்த்தோம்னா memang இதான் peraturan. You have to start with numbering 2. So here the start of sentence can be sukacita or dukacita. இங்க ஏன் நாங்க dukacita போட்டிருக்கோம்னா because Prof Param is retiring. So that's not a happy event. He's retiring. So we have to be considerate of the situation and put dukacita. இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி நேஷனல் லெவல்ல ப்ரோக்ராம் செய்யறோம். அது ஒரு நல்ல விஷயம். So takkan you want to put dukacita there. You have to write sukacita. So it depends on the situation. You change the words here. So first startingல வந்து dukacita dimaklumkan and then you will explain lah. அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம். So here வந்து we are trying to cadangkan to penasihat. So அந்த content எழுதியிருக்காங்க. And then in case you need kota to explain, you can also include kota. So once you have done the introduction of the letter, you will go to perangan ketiga, which is isi. இங்க வந்து startingல so hubungan dengan itu வந்து penanda wacana. Saya ingin memohon jasa. See, saya is because Setius is writing it. Or we can write pihak kami ingin memohon jasa, referring to the persatuan. Untuk mempertimbangkan permohonan. So this is all the content. And inga வந்து bersama surat ini இருக்கு. Because in the letterல வந்து நம்ம lampiran attach பண்றனால we need to say bersama surat ini. There's also other ways lah. Bersama surat ini telah disertakan. Bersama surat ini telah kami sertakan. Saya sertakan. Depending on who you are referring to, kata ganti nama diri, and what type of letter you are attaching. So இது வந்து you can change accordingly. So here you still refer to saya. And then once you have done perenggan number 3, perenggan yang keempat ialah wacana harapan. Meaning that you, arrow tapal. It's over here lah. So inga வந்து harapan என்னன்னா you are hoping that they will approve this letter. So segala perhatian daripada pihak tuan, kesudian tuan untuk mempertimbangkan permohonan, இதெல்லாம் வந்து memang fixed words lah, fixed. What all you have to do is copy paste into the letter. So inga வந்து segala perhatian tuan amat penting untuk menjayakan proses, kesudian mempertimbangkan, இதெல்லாம் வந்து you are hoping that they will approve this letter and you can move on to the next process. So that is why it's called wacana harapan. So இது வந்து content level. So once you have typed out all the content, your harapan and everything, you can go to the penutup. Penutup is fixed. நீங்க எதுவுமே மாத்த வேணாம். நாங்க சொன்னது மட்டும் நீங்க அப்படியே டைப் பண்ண போதும். So இங்க sekian வந்து langkau jara 2 langkau tiada nombor. Meaning that இங்க 4th paragraphல இருந்து sekianக்கு நடுவுல 2 space இருக்கும். So 2 தடவை space தட்டிட்டு sekianக்கு numbering கிடையாது. So இங்க 4 வருது, அதுக்காக நான் இங்க 5 போட வேணும், நீங்க போட வேணாம். sekian is just a standalone. It's just that. And then இங்க ஏன் வந்து sekian முடிஞ்சு terima kasih இல்லைன்னா நம்ம ஏற்கனவே இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். Kesudian tuan untuk perkembangan ini terima kasihன்னு சொல்லிட்டோம். So you don't have to repeat. But if you didn't put terima kasih here, segala perhatian dalam proses iniயோட நிறுத்திட்டீங்க, then you can put terima kasih here. So it depends on whether you have the terima kasih here or here. So don't have to like repeat it again and again, like it's redundancy. And after sekian, chogan kata. Chogan kata is fixed, guys. இதை நீங்க மாத்தவே வேணாம். All you have to do is just copy paste this into letters. Berilmu, berbakti, pertanian, inovasi, kehidupan. இதுதான் நம்ம chogan kata. So இதை please change பண்ணாதீங்க, அப்படியே copy paste பண்ணணும். After that is your name. Saya yang menjalankan amanah. Saya yang menjalankan tugas. It's all the same. So இது sign போடுறதுக்கு கூட 3 different ways இருக்கு. First method நீங்க பாத்தீங்கன்னா யர்ஷினி வந்து சிம்பிளா முடிச்சிட்டாங்க. அவங்க பேரு, அவங்க ஜவாத்தான் and your number. So your number வந்து is in case the person who got the letter wants to contact you, they need some kind of a contact method. So நீங்க உங்க number போடலன்னா they will email you back. Some people prefer to call you directly and talk. So it's better to attach your number. இங்க sign வந்து since we are using online and நம்ம வந்து on the spot sign பண்ண முடியாதனால what we can do is sign on a blank paper and then scan the sign and attach it as image here.
So make sure you sign it on a blank paper. அப்பதான் PNG attach பண்ணா அந்த லெட்டரோட அது awkward தெரியாது. If you sign on a color paper, it will look kind of awkward and you have to convert it into what blank background and so on. So to make it easy, just use a blank paper, white paper, sign on it and then attach it as image. So first method வந்து யர்ஷினி சிம்பிளா முடிச்சிட்டாங்கல்ல, பேரும் அவங்க ஜவாத்தானோட முடிச்சுக்கிட்டாங்க. ரெண்டாவது மெத்தட் வந்து we have something called BP. This method here, bagi peha. பாகி பேஹா வந்து இது நம்ம வந்து ரொம்ப ரேரா சத்துவான் லெவல்ல செய்வோம். பட் யூஸ்வலி லெட்டர் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லைக் ஜபாத்தான்லாம் இன்கேஸ் த கத்துவா ஜபாத்தான் கேனாட் சைன் பட் த பர்சன் லைக் இப்போ தட்பி இந்த மாதிரி சைன் பண்ணாங்கன்னா பாகி பேஹா பர்சன் இன்சார்ஜ் அவங்க சைன் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். சொந்தம் இருக்கா என்னங்க? சொந்தம் இல்லை. மீனிங் தட் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஜபாத்தான் ஆயரோட கத்துவா இருக்கேன், என்னால் இந்த லெட்டரை சைன் பண்ண முடியல, எனக்கு பதிலாக என் திம்பால நான் சைன் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஸோ இங்க பேர் வந்து என் பேர் இருக்கும் லாரா ஷர்வினி கத்துவா ஜபாத்தான் ஆயே பிளா பிளா பிளா. பாகி பேஹா வந்து whoever is in charge below me will sign for me. ஸோ அப்படி வரும். இந்த சொந்தம் இருந்துச்சுன்னா நான் ஸ்லைட்ல மறுபடியும் அட்டாச் பண்றேன், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் சொன்னாங்க இருக்கும். இது வந்து நம்ம இப்போ சத்துவான் லெவல்ல ரேரா பாய்ப்போம், பட் இருந்தாலும் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அட்டாச் பண்ணியிருந்தேன்ல. ரெண்டாவது வந்து salinan kepada. Salinan kepada is not included in the signature area, it is below the signature area. So usually வந்து எந்த லெட்டர்லாம் நம்ம காப்பி வேணுமோ, say that the actual letter is being issued to Kementerian Kesihatan, but அந்த காப்பி வந்து you want to send it to Jabatan Kesihatan, PKU க்கு அனுப்புறீங்க UPM ல. ஸோ கமெண்ட்ரியானுக்கு வந்து உண்மையான லெட்டர் வந்து இமெயில் பண்ணிட்டு then you will photocopy or send a copy of the letter to PKU UPM. So which means it is salinan kepada another people. So இங்க வந்து salinan kepada whoever is in charge in PKU one blah 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 அவங்க பேரு போட்டு Pusat Kesihatan University Putra Malaysia வரும். So meaning that this letter is being sent to more than one person, it has more than one copy, but you won't include all their name in the senarai penerima. So in the mari rare case la vandu you will put something called salinan kepada. Salinan kepada basically means salinan to another person's file. நம்ம வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸா செஞ்சிருந்தோம்னா what we have to do is அந்த லெட்டரை வந்து ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி தான் சென்ட் பண்ணுவோம். But since now it's online, we will just send the same letter, but கீழே வந்து we have to add SK. So those are 3 different ways to end the letter. So usually வந்து இதுதான் பைப்போம்ல. இந்த BP and SK வந்து நான் வேற சொந்தோ அட்டாச் பண்றேன், so you guys can see easily. Okay. So letter எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணிட்டீங்க. ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன், நடுவில் பாடானோ டைப் பண்ணியாச்சு, கடைசி பண்ணுத்தோ முடிச்சாச்சு. லம்பேரான் வந்து depends on the letter. If you need a lampiran, you can attach. Like இப்ப சூரா ஜம்போதான் அனுப்புறீங்க, lampiran வந்து tentative கண்டிப்பா அனுப்பணும். ப்ரோக்ராமோட tentative தெரியாம யாரும் வர முடியாது. So that is considered a lampiran. Lampiran வந்து டைப் பண்றப்ப it should be on bahagian kanan, right side ல. You have to be in capital, bolded, and you can use either lampiran A, B, C, D or lampiran 1, 2, 3, 4. So இந்த லெட்டர் வந்து வரலாற்றை தேடி ப்ரோக்ராமோட we used lampiran number. So lampiran 2 டைப் பண்ணியிருக்கோம். முதல் சொன்னார எடாரன் பத்தி நான் பேசியிருந்தேன்ல, ரைட்டா? இந்த சொன்னார எடாரன் பத்தி பேசியிருந்தேன்ல. ஸோ மேலே சொன்னார எடாரன்னு போட்டு என்னது லெட்டரை ஃபுல்லா டைப் பண்ணி முடிச்ச பிறகு you need to attach a lampiran of whoever is getting all these letters. ஸோ இங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் மெம்பர் பிரவீனா அக்காக்கு லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்க, அதனால அவங்க பேர் மட்டும் ஹைலைட்டடா இருக்கு. ஸோ இன்கேஸ் நம்ம வந்து ஓகே சே ஹவினாஷ் அண்ணனுக்கு அனுப்புறோம்னா highlight his name only, மத்தவங்க பேர் எல்லாமே ஒயிட்ல இருக்கும், then we will send Havinash Anna the letter. So this lampiran depends on what kind of letter you are doing. Okay, so that is content wise. Pratoran வந்து like I told you before, make sure the words that you are using is right, make sure the galaran is right, நீங்க யூஸ் பண்ற மல்லே வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, கிராமட்டிக்கலா ப்ராப்பரா இருக்கா படிக்கிறப்ப,
அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. And then whenever you do a letter, make sure you refer to the Satyusah. Because any letters that are being issued, even for a program, everything will come under Satyusah. And you are also advised to CC all the letters you send to the email Persatuan. அப்பதான் எங்களுக்கும் ரெக்கார்ட் இருக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. So this record will come under Persatuan punya file. And usually வந்து நான் இப்ப காமிச்ச சொந்தோ எல்லாமே வந்து மல்லேல தான் இருக்கு. There's a rare case scenario when you will need English letter. இந்த English letter வந்து எப்பனா Penajan, when we are going for a company, some company prefer English letter. So அந்த rare case scenario ல you will type English letter for Surat Penajan lah. But Persatuan level ல எந்த letter நம்ம deal பண்ணாலும் it is always in Malay. It is rarely English. And Tamil வந்து நான் ஒரு தடவை 2 தடவை தான் பார்த்திருக்கேன். That's also very rare. So Chonto வந்து I've attached a few pictures lah. These are Chonto letters that we usually do in Persatuan level. Okay, so Puan Ziana வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இப்போ மோனானுக்கு லுலோசானுக்கு வந்து நாங்க லெட்டர் புதுசா வெளியாக்கி இருக்கோம் பிஹேப் பேஜ்ல இருக்குன்னு. ஸோ திஸ் இஸ் த சொந்தோ ஆக்சுவலி இங்க கிளியரா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் மெஷின் அக்கா வந்து அதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ யூ கைஸ் கேன் ஓப்பன் த ஃபோல்டர். ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி இங்க பாருங்க திம்பாலா நைப் சான்சலர் கத்தோ பாகியான் கத்தோ செக்ஷன் எல்லாமே அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ப்ளூ கலர் ரீஜன்ஸ் மட்டும் we have to edit and send to them. So இதுக்கு முன்னாடி வந்து they didn't do this. We had to type our own letter, put objective all panjang. But இப்ப வந்து they gave us a fixed template. All you have to do is edit the blue parts. So your work is very easy now. This is a chonto of Surat Jemputan. இது வந்து இப்ப உங்களுக்கு பிளரா தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. பட் நீங்க அப்புறம் ஸ்லைட் திறந்து பாத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து போன பாட்ல செஞ்ச லெட்டர்ஸ். So this is Surat Jemputan for jury. Date and time, place அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. Surat Memohon Penajan. Surat Memohon Penajan வந்து நிறைய different types இருக்கு depending on the penerima. If it's a company, you put the company's name. If it's an individual, if it's a YB, you put their name. இப்ப வந்து நீங்க ஓப்பனா ஒரு லெட்டர் அனுப்புறீங்க, யார் வேணாலும் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம்னா இந்த லெட்டர்ல வந்து kepada pihak yang berkenaan டைப் பண்ணிருப்பேன். Which means that it is open to public, யார் வேணாலும் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். So you don't know who that person can be. It can be a normal person, it can be your father, it can be your sibling, anyone. So kepada pihak yang berkenaan, to whoever it applies. And then இந்த லெட்டர் வந்து போன பாட்ல புதுசா செஞ்சிருந்தோம். Surat Pengesahan Kerjasama because we had to do a collaboration with Malaysia Hindu Sangam. So இந்த லெட்டர் வந்து டிரைவ்லயும் இருக்கும். You can ask the SU if you want it. This is also a new letter that we did because we had a Penasihat Lua program, meaning that Penasihat from BHAP level வந்து we had Prof Param, but outside of PHUPM we elected another Penasihat. So அதுக்காக வந்து இந்த letter செஞ்சிருந்தோம். So yeah, that is all for Surat Rasmi. இந்த சொந்தோலாம் வந்து நான் ஸ்லைட் கொடுக்குறேன், நீங்க வந்து you can zoom in and see lah. Any questions? Guys, so far இல்லக்கா. I know it's a lot. எனக்கு இந்த ஸ்லைட்ஸ் எடுத்துக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சு. It's a lot, so you guys can just read back or look back at the recording when you guys have time lah. You can PM me if you have any questions later. So வேற யாராவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? கேள்வி இருக்கா guys? இல்ல லாரா, கேள்வி இல்ல. Okay. So that's the second topic. Okay. எனக்கு கொஞ்ச நேரம் பிரேக் கொடுங்க. அடுத்தது வந்து we are going to look at KPI Persatuan. Before I show the slides, KPI Persatuan வந்து இந்த வருஷம் வந்து நாங்க புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்ச விஷயம். KPI means Key Performance Indicator, which means we have a certain goals that we want to reach for PHUPM in this board specifically. So அதுக்கான KPIs லாம் டிசைன் பண்ணி உங்களுக்கு present பண்றோம். So is everyone okay? Do you guys need like a break or ரொம்ப
ரொம்ப இன்ஃபோவா இருக்குக்கா, எனக்கு புரியல ஏதாவது. So if any, so everyone is okay means I'll go to the next slide lah. Alright. Sorry. Okay, so நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி KPI stands for Key Performance Indicator or Malayல வந்து pencapaian petunjuk prestasi utama. So the motive of having KPI is நம்ம ஒரு persatuana நம்மளுக்கு என்ன goals எல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம செட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு at the end of the day we know what we achieved. Just நம்ம persatuana எடுத்தோம் ப்ரோக்ராம் செய்யணும்ன்றதுக்காக செய்யாம ப்ரோக்ராம் செய்யணும், பட் என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் செய்யணும், எந்த லெவல்ல செய்யணும், யாரு கூட எல்லாம் கொலாபரேட் பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி டார்கெட்ஸ் இருந்தாதான் நம்மளால இன்னும் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். சேம் கோஸ் ஃபார் சத்துவான் லெவல். சத்துவான் எடுத்தோடனே வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கோல்ஸ். இந்த மாதிரி போன போர்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி இன்ஃபோ சேர மாட்டுது, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சசாரன் வச்சிருந்தாதான் we can achieve it. So at the end of the day, once we have achieved it, we can measure back. இந்த மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம், அச்சீவ் பண்ணுமா, இன்னும் பண்ணலன்னா என்ன பண்ணணும், how much we have achieved. இன்னும் 80% அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், இன்னும் 20% இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட் வந்து கீப் ட்ராக் பண்றதுக்கு KPI is very important. So KPI வந்து I've divided into 3 different levels. ஒன்னு வந்து per சத்துவான் லெவல்ல நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ண போறோம், இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் வைஸ் நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ண போறோம். ஸோ இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல வந்து நம்ம என்னெல்லாம் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் செய்யலாம், அண்ட் PHUPM மெம்பர்ஸ்க்காக ஆஸ் அ ஹோல் per சத்துவானா நம்ம என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செய்யணும், ஓவரால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். ரெண்டாவது வந்து பிரஞ்சகன் ப்ரோக்ராம், நான் சொன்ன மாதிரி யாரு கூட கொலாபரேட் பண்றது, எந்த லெவல்ல செய்யறது, என்ன மாதிரி நீலாயெல்லாம் இருக்கணும் அந்த ப்ரோக்ராம்ல. அண்ட் தென் லாஸ்ட்லி வந்து பீடாங் துகாஸ் போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ ஈச் எக்ஸ்கோ ஈச் டாப் போர்ட் ஹேஸ் தியர் ஓன் போர்ட்ஃபோலியோ. அந்த போர்ட்ஃபோலியோக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க ப்ரோக்ராம் செய்வீங்க. ஸோ இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு ஆட் அப் டு தட் போர்ட்ஃபோலியோ, மேபி எக்ஸ்கோ கபுடாயான் வந்து இந்த வருஷம் இல்ல நாங்க புதுசா ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்ய போறோம், இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க போர்ட்ஃபோலியோல இன்க்ளூட் பண்ணல ஆனா நான் செய்ய போறேன்னு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து செய்ய வேண்டிய விஷயம். ஸோ தட் இஸ் அண்டர் perancangan போர்ட்ஃபோலியோ அண்ட் pencapaian kendiri. ஓகே, pencapaian kendiriல இன்னொரு விஷயம் பண்ணிட்டேன், உங்க மேனிஃபெஸ்டோ வந்து செய்ய சொன்னாங்கன்றதுக்காக செய்யாம அந்த மேனிஃபெஸ்டோல நீங்க சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் நீங்க செய்யணும். Because I personally heard that a lot of people read our manifesto. I've got comments from the ex-board members and alumni saying that, wow, இந்த மாதிரி மேனிஃபெஸ்டோலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, இப்போ நீங்க நாங்க ரொம்ப ஆவலா இருக்கு பார்க்க செய்வாங்களா இல்லையான்னு. ஸோ ஜஸ்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் செஞ்சேன் அன்னைக்கு பாய்ச்சோம் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு எலெக்டட் ஆயிட்டோன்னு. ஸோ யூ ஹேவ் டு கண்டினியூ யோர் மேனிஃபெஸ்டோ. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த தட்பீரான் லெவல்ல வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் KPI என்னன்னா, we wanted to improve our membership, our system Kaalian, because இதுக்கு முன்னாடி வந்து we didn't have something called Nombo Kaalian. So if you guys notice in the boardல வந்து நம்ம செஞ்சிருந்தோம், we had to find all the name list. ஸோ அதுக்கான சசாரான்லாம் வந்து என்னன்னா, we targeted at least 500 PHUPM மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம நொம்போ காலியன்னு ஒன்று கொடுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த நொம்போ காலியன் தான் வந்து அவங்க ப்ரோக்ராம்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகிறப்ப பாய்ப்பாங்க. ஸோ வி கேன் ட்ராக்லாம் PHUPM மெம்பர்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சு, அதர் தென் தட் நான் PHUPM மெம்பர்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு ட்ராக் பண்றதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ சிஸ்டம் உண்டியான்லயும் நம்ம இந்த நொம்போ காலியன் தான் பாய்ப்போம், பட் another name for it is system ID undian. So on the day அவங்க 2022-23 போர்ட்க்கு vote பண்றப்ப அவங்களோட நொம்போ காலியன் தான் வந்து ஐடி உண்டியானாவும் இருக்கும். So from this we can actually track the number of people who vote for us. So this is our first KPI, to improve our system காலியன் and system undian. So அதுக்கான KPI வந்து நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சாச்சு. Sorry guys. சசாரன் வந்து by the end of persatuan நம்ம மறுபடியும் இது பார்க்கணும்ல, உண்மையாவே 500 பீப்புளுக்கு நம்ம கொடுத்தோமா, எத்தனை பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, இது வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணோம். ஸோ at the end of the persatuan we will have another presentation to look back on this, எவ்வளவுதான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம்னு நம்ம மறுபடியும் திஞ்சா பண்ணுவோம். ஸோ ரெண்டாவது KPI வந்து to improve our passing of information. So before this they complained that நீங்க இன்ஃபோ கொடுத்தா வந்து சேரல, நீங்க அனுப்புந்து ஒரு தடவை 2 தடவை தான் நாங்க பாக்குறோம், அது வந்து அதோட மிஸ் பண்ணிடுறோம், வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நிறைய மெசேஜ் வருது. ஸோ ஃபார் தட்
first thing we did is notice Rasmi. நம்ம எந்த புது விஷயத்தை செஞ்சா கூட நம்ம நோட்டீஸ் வெளியாக்கணும்னு சொல்லி இந்த போர்ட்ல இருந்து we have Kalwakan notice Rasmi. It's a new thing for PHUPM. ரெண்டாவது வந்து டெலிகிராம் சேனல் which was opened by our PR team. So far I think the group வந்து it is very outreach எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல because the number of messages that are being opened is reducing. So அதை எப்படி improve பண்றதும் நம்ம பார்க்கணும். So they shouldn't blame that Telegram channel இருக்கு but inactive இருக்கு. So அந்த மெசேஜ் நாங்க திறக்க மாட்டோம்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இருக்கணும். So அதுக்கு நம்ம என்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் பார்க்கணும்ல. Lastly வந்து email per Satwan. Okay, we also got a suggestion that ஏன் நம்ம வந்து email medium பாய்க்க மாட்டோம். In case ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சோம்னா ஏன் மெம்பர்ஸ்க்கு இமெயில் பண்ண மாட்டீங்க. So we took that initiative also. In the botல வந்து we are going to create contact list for each என்ன சொல்றது each term, like first year, second year, third year students ஓட கான்டாக்ட்லாம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு இமெயில் ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு கான்டாக்டா கிரியேட் பண்ணி குரூப் இமெயிலிங் மாஸ் இமெயிலிங் பண்ண போறோம். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சு ஏஜேகே ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கு, இன்கேஸ் வாட்ஸ்அப்லயும் மிஸ் ஆயிடுச்சு, சோஷியல் மீடியாலயும் மிஸ் ஆயிடுச்சு, டெலிகிராம்லயும் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இமெயில் அனுப்புவோம். ஸோ அப்பயும் மிஸ் ஆனிச்சுன்னா we can still defend ourselves. We have tried so many mediums. ஆமா, இதுக்கு மேல புறால தான் அனுப்ப முடியும். மூணாவது KPI to improve our relationship with our PHUPM members. So we have had this complaint saying that எங்களுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் பேச கொடுக்க மாட்டீங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ண கொடுக்க மாட்டீங்க. So we have created that also, recommendation box also, which is being controlled by PR team. They are in charge of it. So target வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 5 ப்ராப்ளம் or சடங்கன் or improvement from members-லா. இப்போதைக்கு போன மாசம் 1 வந்திருக்கு. ஸோ அடுத்த மாசத்துல பார்ப்போம் எவ்வளோ வருதுன்னு. லெட் சி ஹவு எஃபெக்டிவ் திஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் பாக்ஸ் கோஸ். ரெண்டாவது வந்து ப்ரோக்ராம் இன்டராக்சி. PHUPM மெம்பர்ஸ் கூட நம்மளுக்கு இன்டராக்ஷன் இல்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தனால we suggested something called welcome week. ஸோ ஐ திங்க் மெஷினாக்கா வந்து குரூப்ல மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ப்ரோக்ராம் செய்வோம், பிங்கோ கேம் செய்வோம், டேக் பண்ணுவோன்னு. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இன்டராக்ஷன் ப்ரோக்ராம். Another is I suggested that we do virtual tour. So maybe in the virtual tour வந்து welcome week program ஓட வந்து combine பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். So somehow we are going to achieve both these targets la. It's an interaction program, so we are going to build our connection with our members. Fourth வந்து okay, internal information. ஒரு எக்ஸ்கோ என்ன ப்ரோக்ராம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட ப்ரோக்ராம் ப்ராக்ரஸ் என்ன, இன்னொரு எக்ஸ்கோக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்னு ஒன்று வெளியாக்கியிருந்தோம். 2 weeks ஒன்ஸ் வந்து நீங்க அந்த ரிப்போர்ட்ல அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் குலுவாக்கன் பண்ணப்ப சம்போத்தன் ரொம்ப குறைவா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் ஐ சஜஸ்டட் டு த பிரசிடென்ட் அண்ட் ஷி ஆல்சோ அக்ரீட் வாஸ் DVPs will be in charge of the progress report. உங்க கீழே இருக்கிற எக்ஸ்கோஸ்லாம் வந்து என்னெல்லாம் ப்ரோக்ரஸ் செஞ்சிருக்காங்க, என்னெல்லாம் பிளான் பண்றாங்க, அது உங்களை விட பெட்டரா யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ யூ கைஸ் கேன் அப்டேட் இன் த ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் அண்ட் தட் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் வில் பி ஷேர்ட் இன் த போர்ட் குரூப். ஸோ போர்ட்ல இருக்கிற எல்லாரும் படிப்பாங்க. ஸோ பி அப்டேட்டட் வித் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் another எக்ஸ்கோ. என் எக்ஸ்கோல வேலை நடந்தா போதும், நான் என் ப்ரோக்ராம் செய்யறேன் அது போதும்னு இருக்காம மற்றவங்க எக்ஸ்கோலையும் என்ன நடக்குது, டாப் போர்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Because if a normal PHUPM member comes approaches you saying that என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு கேட்டா எனக்கு தெரியாது, நான் என் வேலையை மட்டும் தான் பாக்குறேன்னு சொல்லக்கூடாது. PHUPM சார்ந்த எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட். And then Mashwara Satwan வந்து we are doing it once a month. So once a month I expect 2 per third Kahadiran. If you can't make it to the Mashwara, you need to tell us and do a letter la. So in the Mashwara, we are going to discuss about the recommendation box and anything else that we have. That's for number 4. Number 5. Okay. To improve our relationship with our alumni. So alumni கூட ஒரு reach out program வைக்கலாம். Or maybe we can invite alumni as our panel and Pancharama. In that way, we can at least involve with 5 different alumni in 5 programs. This is just a target. நீங்க வந்து 10 alumni கூப்பிட்டா கூட that's up to you guys. But minimum target இப்போதைக்கு 5 வச்சிருக்கோம். Program alumni கூட நீங்க வந்து in case ஒரு talk show செய்றீங்க, ஒரு talk program Charama செய்றீங்க, reach out to alumni you know and see if they can come as a Pancharama. That is also considered alumni but hubungan dengan alumni. And lastly,
we can also do one program which is mainly for sesuai kenal dengan alumni, meaning that PHUPM current board members, previous board members and alumni கூட ஒரு program செய்யற மாதிரி. So it's not like a talk show or anything, it's just for our interaction அப்படின்னு ஒரு program செய்யலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சசாரான்ல வச்சிருக்கோம். ஸோ வாலண்டியரிங் எக்ஸ்கோ அண்ட் இந்த தடவை அலும்னைன்னு இல்லை. ஸோ ஆல் த எக்ஸ்கோஸ் வில் டேக் நோட் ஆன் திஸ். யூ ட்ரை டு ரீச் as much as alumni you guys can get lah. So number 6 வந்து okay, மெம்பர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டா வேணும், எஸ்பெஷலி ஃபார் தியர் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வெல்ஃபேர் நீட்ஸ். ஸோ அதனால போராங் பஞ்சியான்னு வெளியாக்கியிருந்தோம். ஸோ சசாரான் வந்து அட்லீஸ்ட் 80% ஆஃப் த இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஃபில் த போராங். அண்ட் அதுலேருந்து நம்ம B40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இமெயில் அனுப்புவோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லைக் பந்துவான் ஏதாவது வெளியாக்குறாங்க, கராஜான்லேருந்து B40க்காக இந்த மாதிரி ஒரு புது பந்துவான் வெளியாக்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் in case they miss it on other medium, we will email it to them directly. மூணாவது வந்து to get at least 2 NGOs to help our students per semester. So இந்த செமஸ்டர்ல வந்து இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஆக்சுவலி செமஸ்டர். அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இந்த ஃபுட் எய்ட்லாம் செஞ்சிருந்தோம். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் ஈவன் பிஃபோர் த செமஸ்டர் ஸ்டார்டட் வி somehow achieved this சசாரான்லாம். ஸோ we have to keep going. இங்க குராங்கே டூவர் தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்கும் மேல நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம். And lastly வந்து we have to try to at least establish one Gerai Makanan India. இது வந்து was a part of our president's manifesto. So it's a very big thing. இந்த ப்ராசஸ் பத்தி நாங்க MPP கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம். So let's see if we can make this happen by the end of our term lah. நடந்துச்சுன்னா this is going to be a really big, எப்படி சொல்றது, big achievement for our board. Number 7. Okay. ஸோ ப்ரோக்ராம் குவாலிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னு யோசிச்சப்பதான் நேற்று மெஷினாக்கா ஒரு ஃபுல் பொம்பந்தாங்கன் செஞ்சுட்டாங்க பொம்பந்தாங்கன் ப்ரோக்ராமை பற்றி. ஸோ திஸ் பொம்பந்தாங்கன் ப்ரோக்ராம் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் அவர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஆல்சோ டு மேக் ஷூர் தட் த பனாசியாட் இஸ் ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ்ட் இன் த ப்ரோக்ராம் பிளானிங். பிஃபோர் திஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்களே பிளான் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிளான் பண்ணி பிஹேப்க்கு லெட்டர் அனுப்பிடுவோம். சைன்லாம் வாங்கி லெட்டர் அனுப்பின பிறகு இன்வைட் பண்ணுவோம். அப்போதான் பனாசியார் வருவாரு. ஸோ இந்த தடவை வந்து அந்த மாதிரி வேணாம், பனாசியாட்டும் ஆக்டிவா இன்வால்வ்டா இருக்கணும், அவரும் வந்து அவர் சஜஷன் கொடுக்கணும் நம்ம ப்ரோக்ராம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. ஸோ தே ஹேவ் டு பி ஃபுல்லி ஆன் போர்ட் வித் த ப்ரோக்ராம் பிஃபோர் வி ஈவன் சென்ட் இட் டு பிஹேப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிரஞ்சாங்கன் இந்த பந்தாங்கன்லாம் நீங்க செய்றீங்களா, இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமை ப்ராப்பரா எப்படி பிளான் பண்றது, பேப்பர் ஒர்க் எப்படி செய்யறது, ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி செய்யறது, இந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே நீங்க வந்து ஒன் ஷாட்டா இந்த ஒரு பொம்பந்தாங்கன் ப்ரோக்ராம்ல முடிச்சிடலாம். ஸோ as we said before, பொம்பந்தாங்கன் ப்ரோக்ராம் ஒரு மாசத்துல வந்து we can take up to as many program as we can. திக வந்து kurang-kurangnya அதை நான் ஆட் பண்ணல. Minimum 3 programs, but you guys can present as much as you want in that 1 month. Make sure it is at least 2 months before the actual program. உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து டிசம்பர்ல நடத்த போறீங்கன்னா அக்டோபர்ல நீங்க வந்து பொம்பந்தாங்கன் செய்யணும் எங்க கிட்ட, பனாசியாட் கிட்ட. Only then we will send the Kathas Kajja to BHAP. Another thing we can avoid here is program clashing. இதுக்கு முன்னாடி வந்து சில ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கிளாஷ் பண்ணி தங்கோ பண்ற நிலைமையெல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த தடவை நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்கேஸ் தட் ஓகே ஷஷ்மிரா வந்து சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி நான் டிசம்பர்ல செகண்ட் வீக்ல இந்த ப்ரோக்ராம் செய்யறேன். ஸோ செகண்ட் வீக் டிசம்பர் அப்ப வேற எந்த எக்ஸ்கோ ப்ரோக்ராம் செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ கிளாஷ் ஆகாது. ஸோ நம்ம இப்போ பந்தாங்கல் செஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கும் ஒரு ப்ராப்பர் தக்குவம் இருக்கும். தட்ஸ் ஃபார் நம்பர் 7. நம்பர் 8 டார்கெட் வந்து தாபூங்கமான PHUPM. ஐ திங்க் இது வந்து பை நான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தாபூங்கமானாக்கு நம்ம வந்து ஃபண்ட்ஸ் தேடணும். ஸோ இந்த KPI வந்து ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் எக்ஸ்கோ தாபூங்கமானா பிளான் என்னன்னா, யூ கைஸ் ஹேவ் டு ஃபைண்ட் your own sponsors to sponsor for தாபூங்கமானா. By how? By creating a okay, before this you guys did a penyata kewangan because we wanted to get a penasihat, right? So அதே மாதிரி ஒரு லப்போரான் மாதிரி செய்வீங்க. செஞ்சு இந்த வருஷத்துல நீங்க எவ்வளவு பந்துவான் கொடுத்துருக்கோம், ஒரு பை சார்ட் மாதிரி எத்தனை பேருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சைட்ல இருந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு லப்போரான் மாதிரி செஞ்சுட்டு you will email all this to potential sponsors with a proper sponsor letter and a sponsor kit. So sponsor kit எப்படின்னா
ஒரு ஆள் நம்மளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கும். ஸோ இன்கேஸ் தி ஸ்பான்சர் ஃபார் அஸ், நம்ம அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? மேபி வி கேன் ப்ரொமோட் தெம் ஆன் அவர் சோஷியல் மீடியா. மேபி ஃபியூச்சர் வர ப்ரோக்ராம்ல அவங்க கூட கொலாபரேஷன் செய்யலாம். ஓ எனிதிங். somehow they will expect something when they're giving money. So அதை ப்ரிப்பேர் பண்றது இது எல்லாமே வந்து தாபுங் அமானாக்கு வந்து ஒரு பெரிய வேலை இந்த டேர்ம்ல. அண்ட் டார்கெட் வந்து ஒரு செமஸ்டர்ல நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 40 இமெயில்ஸ் ஒரு நாள், ஒரு வாரத்துல ஒரு 10 இமெயில் அனுப்புனீங்கனாலும் 4 வாரத்துல 40 இமெயில் ஆயிரும். All you have to do is draft it and then send it to different people. ஒரு மாசத்துல 40 இமெயில் நீங்க அனுப்புனா கூட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ரிப்ளை கிடைச்சா கூட, and அந்த 5 ரிப்ளைல they give 50 ringgit, you guys have already achieved a certain target. So the target is for one semester, try to find at least 500 ringgit. This is just one semester and it's a kurang-kurangnya. If you find more than 500, that's amazing. That's really good news. So இது வந்து தாபுங் அமானாவோட எஃபர்ட் இந்த வருஷம் டானா சேர்க்கறதுக்கு. பட் கவலைப்படாதீங்க, தாபுங் அமானா மட்டும் இந்த வேலையை செய்ய மாட்டாங்க, மற்ற எக்ஸ்கோஸ்க்கும் வந்து இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ நான் அதை அடுத்தது வந்து பேசலாம். ஓகே, நம்பர் 9 தாபோங் ஆக்டிவிட்டி PHUPM. ஓகே, ஐம் நாட் ஷூர் இஃப் எவ்ரி ஒன் நோஸ் திஸ், பட் நம்மளுக்குன்னு இருக்கிற ஒரே தாபோங் வந்து தாபோங் அமானா PHUPM தான். தாபோங் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஸோ அவர் ப்ராசஸ் டீலிங் வித் மணி இன்வால்வ் இன் ஆக்டிவிட்டி இஸ் வெரி ஹார்ட். நம்ம வந்து ஒன்ஸ் அதை யூபிஎம்க்கு அனுப்பிட்டோம்னா அந்த கிளைமிங் ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி ஹெக்டிக், இட்ஸ் வெரி லாங். யூ ஹேவ் டு கிவ் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் சில சமயத்தில் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது, இது ப்ராப்ளம் அது ப்ராப்ளம்னு a lot of difficulties. So what we thought was to make our own தாபோங் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஸ்பான்சர் மணி எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா தாபோங் ஆக்டிவிட்டி PHUPMல பூந்துரும். So when claiming it will be less of a hectic compared to taking money from UPM's தாபோங். நம்மளோட PHUPM தாபோங்ல இருந்து எடுத்தா அது இன்னும் சொன்னாங்க இருக்கும், இன்னும் டைரக்டா இருக்கும். ஸோ இந்த எஃபர்ட்டை வந்து பிஹேப்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். we have to talk to புர்சார் பிஹேப் UPM and see what they can suggest lah. இது நாங்க போன போர்ட்ல வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க, பட் இட் wasn't fully successful. we only have information. ஸோ அது எப்படி மூவ் ஆன் பண்றதுன்னு அட்வைசர்ஸோட ideas கேட்டுட்டு we will try. So maybe by the end of the first semester we will have a tabung activity PHUPM. This is an effort lah, we will try to achieve. 10 வந்து number 10 social media presence வந்து okay PHUPM. I think போன board நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா every month we had like a Q&A, like a question வெளியாக்குவாங்க எக்ஸ்கோ கருவானியன். That program got a lot of reach. A lot of people like texted us saying it's a very good program and a lot of people responded. ஏன் இந்த ப்ரோக்ராமை கண்டினியூ பண்ணலன்னு கூட கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ in social media is a very good platform to promote ourselves. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆக்டிவா ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம இப்போ சத்தோனோட பப்ளிசிட்டிக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மேபி இந்த Q&A செஷன் எக்ஸ்கோக்கு புடாயன் மட்டும் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, எனி எக்ஸ்கோ கேன் டூ இட். மேபி எக்ஸ்கோ அகாடமி கேன் டூ Q&A செஷன் about, I think before this they did sajara of like Hinduism ஓட சஜாரா பத்திலாம் செஞ்சிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் எடுத்து லைவ் செஷனோ மேபி இன்ஸ்டாகிராம்ல இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் செய்யலாம். திஸ் கேன் ஆல்சோ பி யோர் ப்ரோக்ராம், பட் இட் வில் பி அ லாங் டேர்ம் ப்ரோக்ராம்லாம். ஸோ நீங்கள் லைக் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை லைவ் செஷன் செய்யுது. ஸோ யூ கைஸ் கேன் ஈவன் டேக் திஸ் அப் as a program with a proper paperwork, and once you do it with proper paperwork you can even give out merits. ஸோ இது வந்து a suggestion to improve our social media use lah. ரெண்டாவது வந்து social media தவிர்த்து we have YouTube channel, and YouTube channel ரொம்ப ரொம்ப ரேரா தான் பாய்ப்போம். once in a while வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம், but this time we are trying to at least make like one video per month. போன boardல வந்து they did under Exco Sukan, they interviewed a lot of athletes from UPM. That was one way to reach more subscribers lah. So இந்த பாட்ல வந்து நீங்க என்ன மாதிரி அப்ரோச் எடுக்க போறீங்க, எந்த எக்ஸ்கோ என்ன மாதிரி வீடியோ செய்ய போறாங்க, அது எல்லாமே up to you guys. But let's have a small target. I think இப்போ வந்து 266 people இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க செக் பண்ணப்ப. So the target now is very low, just to reach 300. At least 40 people add up to the subscriber list. And number 11 இதான் கடைசியானா? ஆமா, இதான் கடைசி for சத்வான் லெவல்ல. Collaboration with NGOs and other organization.
Why we want to do collaboration? Simple. We want to improve our image as PHUPM. And collaboration செஞ்சா அதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஐடியாஸ் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். When we gabung with someone else, அவங்க ஐடியாஸ் நம்ம ஐடியாஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அவங்க அப்ரோச்சஸ்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். So that is like adding value to PHUPM. So at least do 2 programs that has collaboration every semester. It is at least only. So இதுக்கு மேல நிறைய நீங்க collaboration program செய்யணும்னு தோணிச்சா கூட you guys can do it lah. So these are 11 targets for persatuan level. Next we are going to look at target for program. Okay. Program level we have 5 targets. First So 5 targets. First target வந்து dari segi peringkat, second வந்து collaboration, மூணாவது வந்து dana wise, நாலாவது வந்து pengiktirafan or anugerah, fourth வந்து nilai. What kind of nilai you should have in your program? So அஞ்சா பிரிச்சிருக்கேன். First வந்து laksanakan program atau inisiatif kerjasama kolaborasi dengan di dalam atau di luar universiti. So meaning that basically collaboration program செய்யணும், inside and outside of university செய்யலாம். Outside of university target வந்து reach out to 2 different universities, maybe USM, UPNM, any university. அவங்களுக்குன்னு ஒரு Hindu society இருக்கும், so you can reach out to them. Kelab Persatuan, maybe you can reach out to Kelab and Persatuan inside of UPM. Industry வந்து this is specifically for academic exco, but other exco can also try. Since academic expo this year is career based also, so இந்த மாதிரி career program ஏதாவது செஞ்சீங்கன்னா you can reach out to any industry companies and so on. Maybe அவங்க HR team க்கு reach out பண்ணி கூட நீங்க செய்யலாம். NGO வந்து you can reach out to at least one NGO to do a volunteering program. Any one of you can do it. And alumni. சஸ்தானன் வந்து 2 தான். அதுக்குன்னு அப்போ ஒரு எக்ஸ்கோ வந்து அப்போ ஒரு 2 எக்ஸ்கோ தான் alumni program செய்ய முடியும்னு இல்லை. You guys can do more than that. எல்லா எக்ஸ்கோ alumni reach out பண்ண போறீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட நீங்க செய்யலாம். This is just a minimum target to achieve. So மினிமமா இத்தனை டார்கெட் நாங்க செட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க வந்து அதை ஓவர் அச்சீவ் பண்றதா கூட that is up to you guys. ரெண்டாவது வந்து dari segi peringkat program. Collaboration level வந்து சொல்லிட்டேன். இது வந்து peringkat. உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து peringkat antara bangsawa, kebangsaan, negeriya, இல்ல யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல செய்ய போறீங்க, இல்ல நான் இப்போ சத்துவான் லெவல் மட்டும் செய்ய போறீங்கனாலும் this is your target. அந்தார பங்ச வந்து இந்த தடவை we set target as minimum 1, at least ஒரு international program வந்து நம்ம board செய்யணும். This is a very important target. We are going to try to do an international program. So I'm not sure எந்த exco எந்த program, but do plan it out lah. Okay, number 3 is nilai. Okay, ஞான பக்தி கர்மா இது என்னன்னு யாரு சொல்ல முடியும்? இதை பத்தி நாங்க ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் வீக் அப்பே நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். இது PHUPM ஓட என்ன டேக்லைனா இல்ல சும்மா எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவோமா? ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. ஹலோ புரியுதுங்களா? Okay, PHUPM motto, yes, that's right. PHUPM motto. So the first thing is ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சோன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும். அது ஏன் செய்யறோம், எதுக்காக செய்யறோம்னு அது ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருந்தாதான் அந்த ப்ரோக்ராமோட இம்பாக்ட்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ தீஸ் வேல்யூஸ் are going to be your kayu uko, meaning that இந்த ப்ரோக்ராமோட இம்பாக்ட் எப்படி இருந்துச்சு, அவுட் ரீச் எப்படி இருந்துச்சு, இந்த ப்ரோக்ராம்னால மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்துச்சா அப்படின்றத நீங்க இந்த 3 மெயின் வேல்யூஸ்ல தான் பார்க்கணும். ஞான பக்தி கர்மா, ஞானனா knowledge, right? So any program that we do, make sure there is some kind of an exchange of information, new information, or maybe ஏற்கனவே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம். நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் செஞ்சாலும் அதுல இருந்து மற்றவங்களுக்கு any sort of knowledge கிடைக்கணும். So if they are not learning anything new, what is the purpose of doing a program? Simple as that. ரெண்டாவது பக்தி. பக்தி வந்து to contribute and to give something back to the society, to our PHUPM members, to our community. Like Indian students காக
ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? There's a lot of students out there in our Indian community. There's a lot of things that we can do. University student நம்மளுக்கு வந்து அந்த chances and opportunities கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் சான்ஸை மறுபடியும் மற்றவங்களுக்கு நம்ம எப்படி வந்து கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பக்தி அந்த லைக் பக்தினா ரைட் யூ ஹேவ் டு சும்பாங் பேக். ஸோ அந்த டேர்ம் வந்து அந்த வேல்யூ இருக்கணும். நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் செஞ்சாலும் இஸ் இட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு சொசைட்டி, இஸ் இட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு மை மெம்பர்ஸ், இஸ் இட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த கம்யூனிட்டி. இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இது வந்து என்ன இம்பாக்ட் கொடுக்குது அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. மூணாவது வந்து கர்மா. நம்ம ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட ஒரு விஷயத்த செஞ்சாதான் அதுக்குன்னு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். வாட் யூ டூ இஸ் வாட் யூ கெட். ஸோ மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் அ குட் பாசிட்டிவ் objective of your program so that அந்த பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்து நம்மளுக்கும் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சோம்னா அது PHUPMக்கு நல்ல பேரு. நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணாம இல்ல ப்ரோக்ராம் செய்யணும்ன்றதுக்காக செஞ்சீங்கன்னா PHUPMக்கு பேர் கிடைக்காது. கண்டிப்பா வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் கார்மிக். ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷூர் வாட் எவர் ப்ரோக்ராம் யூ டூ ஹேஸ் அ குவாலிட்டி, ஹேஸ் அ சர்டன் பிரின்சிப், பீப்புள் கெட் சம்திங் ஃப்ரம் இட் ஸோ தட் இட் வில் கண்ட்ரிபியூட் பேக் டு அஸ். அது நம்ம நல்ல பேருக்கு தான் மறுபடியும் வரும். ஸோ இந்த மூணு வந்து இட்ஸ் அ பேசிக் திங். யூ கேன் கீப் இட் as your வேல்யூ ஆல்சோ. ஞான பக்தி கர்மா whenever எந்த ப்ரோக்ராம் செஞ்சாலும் இது மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இது வந்து நம்ம பர்சனல் கையூ கோலா பண்டுவான் மாதிரி. The next is BHAPல இருந்து அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சா. ஸோ நம்மளுக்குன்னு வேல்யூஸ் இருந்தாலும் அந்த வேல்யூஸ் வந்து BHAP உடக்கத்தை பண்ண மேட்ச் பண்ணனா கலுலோசன் கிடைக்காது. ஸோ கலுலோசன் லெவல்ல இந்த திங்ஸ் ரைட் ஜெனேஸ் ஆக்டிவிட்டி கிளஸ்டர் கமைரன் இன்சானியா பேப்பர் ஒர்க் சப்மிஷனுக்குன்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும்னு ஜியானா சொல்லியிருந்தாங்களே. அந்த லிங்க்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஃபில் பண்ணணும் நீங்க. ஸோ புங்காரா ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த லிங்க் நான் திறந்து பார்த்தேன். தே க்ளோஸ்ட் இட், ஸோ ஐ கான்ட் ஷோ இட் டு யூ கைஸ். when you see the Google form உங்க பேரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இல்லாம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அவங்க கேட்டிருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபில் பண்ணாதான் உங்க பேப்பர் ஒர்க்கை சப்மிட் பண்ண முடியும். ஸோ போன தடவை என்ன நடக்கும்னா உங்க ப்ரோக்ராம் கூட நான் ஆன் கால்ல இருப்பேன். ஸோ ஐ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஜெனஸ் ஆக்டிவிட்டினா என்ன, கிளஸ்டர்னா என்ன, இன்சானியானா என்ன, ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்காரா வந்து சூஸ் பண்ண சொல்வேன். அது ஒரு ஹவர் ஆன் கால் ப்ராசஸா இருக்கும். அப்புறம் தான் பேப்பர் ஒர்க்கே சப்மிட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து ஐம் டெல்லிங் யூ கைஸ் பிஃபோர் ஹேண்ட். பட் இருந்தாலும் ஆன் த டே when you submit paperwork your SUs will help you. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெனஸ் ஆக்டிவிட்டி கேட்பாங்க. 9 different ஜெனஸ் ஆக்டிவிட்டி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க BHAP. ஸோ கொங்கன் அகாடமி, கபிம்பினன், சுகன் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து எந்த ஜெனிஸ்ல ஃபால் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ ப்ரோக்ராம் அபவுட் லீடர்ஷிப் இட் இஸ் அண்டர் கபிம்பினன். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ ப்ரோக்ராம் அபவுட் ஸ்போர்ட்ஸ் இட்ஸ் சுகன். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ ப்ரோக்ராம் அபவுட் லைக் a creative competition drawing or something it's under creative. ஸோ எந்த ஜெனிஸ் கீழே ஃபால் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. அண்ட் இது வந்து நம்ம செட் பண்ண டார்கெட்ஸ்ல. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 சொக்கோங்கன் அகாடமிக் ப்ரோக்ராம் செய்யணும், அட்லீஸ்ட் 2 கபிம்பினன் ப்ரோக்ராம் செய்யணும். லைக் இப்போ நம்ம செய்யற KPO இஸ் அண்டர் கபிம்பினன். ஸோ we've already done one program internally, so that is one done. இன்னும் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யணும். அந்த மாதிரி cluster wise வந்து they have divided into 5 clusters: kepimpinan, pembangunan sosial, academic, kesukarelawan and khas individu. Okay, khas individu வந்து we rarely touch on it, international students and so on, but in the 4 வந்து நம்ம எப்பவுமே செய்யற விஷயங்க. ஸோ kepimpinan லெவல் என்ன செய்யலாம், சோஷியல் வைஸா நீங்க என்ன செய்யலாம், இதெல்லாம் வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஸோ அகாடமிக் வந்து ப்ரோக்ராம் செஞ்சாங்கன்னா உங்க கிளஸ்டர் வந்து இங்க இருக்கும். இதே வந்து நீங்க வாலண்டியரிங் ப்ரோக்ராம் pembangunan social செஞ்சீங்கன்னா இங்க இருக்கும், pembangunan social இங்க. ஸோ யூ கைஸ் ஹேவ் டு நோ ஆல் தீஸ் டேர்ம்ஸ் பிஃபோர் யூ ஃபில் இன் ஃபார் பேப்பர் ஒர்க். ஸோ அன்னைக்கு கூகுள் ஃபார்ம் திடீர்னு திறந்து பார்த்து என்னக்கா புதுசா கேட்டிருக்கானுங்க, கிளஸ்டர்ன்றானுங்க, ஜெனிஸ்ன்றானுங்கன்னு பயந்துராதீங்க. என்ன போடணும்னு தெரியலக்கான்னு சொல்லாம தோ தீஸ் ஆர் த கிளஸ்டர்ஸ். ஸோ கெட் டு நோ ஆல் தீஸ் when you design your program. மூணாவது வந்து கமைரன் இன்சானியா. இது வந்து மெஷினாக்கா அப்புறம் ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த கமைரன் இன்சானியா வந்து you don't have to fill it in the Google form, but you have to fill it in your paperwork. So paperworkல when you set objective for your program, there's something called LI. இந்த LI வந்து இட்ஸ் objective and அதுக்குன்னு certain codes-லாம் இருக்கும். ES, EK என்னென்னமோன்னு நிறைய இருக்கும். ஸோ இந்த கமைரன் இன்சானியாலாம் வந்து நீங்க அச்சீவ் பண்ணாதான் உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரோக்ராம். So BHAP will actually look into all these objectives and they will see all your Kemairan Insania. இந்த LI லாம் இருக்கா,
இந்த எல்லாம் அச்சீவ் பண்றீங்களான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் கம்யூனிகாசி kerja pasukan and so on. இந்த வந்து பேசிக் டார்கெட்லாம். வாட் எவர் ப்ரோக்ராம் யூ டூ, யூ நீட் கம்யூனிகேஷன். You're not communicating, that program is not going to be successful. So almost 10 program will involve communication. Moral and ethics, like now we are talking about professional ethics. So this program is under moral and ethical professional. Teamwork is also important for all programs. There's no program without teamwork. No one is doing a program on their own. இந்த மாதிரி பேசிக் இன்சானியாலாம் இருக்கணும். Number 4 is impact. Impact is divided into 3: Fokalla, Masyarakat and University. இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா PHUPMக்கு என்ன கிடைக்கும்? In terms of social media reach, knowledge என்ன கிடைக்கும்? Masyarakat, which means that is this a volunteering program செஞ்சோன்னா Masyarakat என்ன கிடைக்குது? And university. In case we do a national program or international program, கண்டிப்பா UPM பேரையும் நம்ம கொண்டு போறோம். ஸோ யூனிவர்சிட்டி பேரை வந்து நம்ம எப்படி மேம்படுத்துறோம் அப்படின்னும் இம்பாக்ட் இருக்கு. இந்த இம்பாக்ட்லாம் அவங்க வந்து கண்டிப்பா கேட்டிருப்பாங்க. யூ கைஸ் ஹேவ் டு ஃபில் இன் தி கூகுள் ஃபார்ம்ல. ஓகே. Fifth வந்து hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran in the, I'm so sorry, the picture is very small. So hasil pembelajaran, you have to fill it in the Google form. Psychomotor, affective and cognitive னு மூணா பிரியும். ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி இந்த டயக்ராம் இங்க இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கிவ் யூ கைஸ் த ஸ்லைட், யூ கைஸ் கேன் ஃபோக்கஸ் அண்ட் ரீட்லா. ஸோ யூஸ்வலி சைக்கோமோட்டர்னா வந்து இட் இஸ் மோர் டு how you actively involve yourself in a program. I think it's more to like Sukkan things. Cognitive is more to your thinking, like unga understanding, problem solving. And affective is more to like emotional reach, your moral values, your spiritual values and the madri irukum. So in the moonu vandu neenga inga padikalam. So you guys have to decide your program falls under psychomotor, affective or cognitive. If it's more to understanding, knowledge and all, it's cognitive. If it's more to spiritual reach, it's affective. And the madri. You guys have to decide. Okay, number 6 is Putra icon. Putra icon picture வந்து இது நான் வந்து ஒரு பண்டுவான்ல பார்த்து எடுத்தது. ஸோ இதையும் வந்து அவங்க கூகுள் ஃபார்ம்ல கேட்டிருப்பாங்க. புத்ரா ஃபிட் இஸ் மோர் ஃபார் சுக்கான். மொபிலிட்டி வந்து இந்த தடவை நம்ம பிளான் பண்ணல, பட் பார்ப்போம் அப்படி போகுதுன்னு. ஸோ விசிபிலிட்டினா என்ன, டேலண்ட்னா என்ன, இது எல்லாமே வந்து இந்த பிக்சர்ல இருக்கு. ஸோ யூ கைஸ் கேன் ரீட். ஸோ உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து எந்த புத்ரா ஐகான் கீழே ஃபால் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. திஸ் புத்ரா ஐகான் இஸ் ஆக்சுவலி அ KPI ஃபார் UPM. ஸோ UPM வந்து இதை லான்ச் பண்ணுது எதுக்காகனா, வாட் எவர் ப்ரோக்ராம் தே டூ, தே வாண்டட் டு மேக் ஷுர் இந்த ஐகான்ஸ் கீழே இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஃபியூச்சர்ல அனுக்ரா புத்ரா ஐகான்னு ஒன்று செய்வாங்க. ஸோ அந்த அனுக்ராக்கு நீங்க எந்த கேட்டகரியில வந்து ஃபிட் பண்றீங்கன்றது வந்து அவங்க இந்த கேட்டகரி வச்சுதான் கண்டுபிடிப்பாங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ KPI ஃப்ரம் UPM. ஸோ இங்க லிங்க் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோட. ஒன்ஸ் ஐ பாஸ் த ஸ்லைட்ஸ் டு யூ கைஸ் கேன் வாட்ச் த வீடியோ. ஸோ இது வந்து நம்பர் 3 in terms of values and what BHAP expects from us. Number 4, okay. Tabung Amana இருந்து முதல்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது என்னன்னா, Tabung Amana excos have to make an effort to find money on their own. அது மேமாங்க அவங்களோட ஜாப் ஸ்கோப் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ. பட் அதை தவிர்த்து மற்ற எக்ஸ்கோஸ்க்கும் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. பட் யூ கைஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு பி இமெயிலிங் 40 different people. You guys are going to find this data through program. ஸோ நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்குன்னு ஃபண்டிங் தருவீங்க. ஸோ இஃப் யூ டூ அ ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் ஃபண்ட் ரேசிங் டைப், that fund will go to Tabung Amana. Or if you get extra funding, that funding will also go into Tabung Amana. So if you guys are planning to find funds through your program, you need to make sure you have an initiative la. Like நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒரு ஆள் காசு கொடுக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது எதிர்பார்த்து தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு மறுபடியும் என்ன செய்ய முடியும், ஸோ எவ்வளோ டார்கெட் வச்சிருப்பீங்க. மேபி லைக் எக்ஸ்கோ பிஆர்லா, எக்ஸ்கோ பிஆர் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்து டார்கெட் வைக்கிறீங்க. ஓகே, இந்த ஃபண்டிங்ல இருந்து நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 500 காசு 500 வந்து தேட போறேன். 500 அந்த 500 வந்து நான் Tabung Amana கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு நீங்களே ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணிக்கணும். So when you find funding, 500 from that funding is going to go for Tabung Amana. So we are all contributing to Tabung Amana in the end. So இது வந்து முழுக்க Tabung Amana எக்ஸ்கோட வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை, நம்ம எல்லாரும் காசு தேடணும்.
ஸோ டோட்டல் சசாரான் வந்து ஒரு செமஸ்டர்ல we can all make an effort to find 1,000. No matter what program we do, the extra funding that comes out of it will be for Tabung Amana. So on the total funding target வந்து 1,000 for per semester. So totally வந்து we can target to find at least 2,000. So நம்ம சார்பா 2 செமஸ்டர்ல 2,000 and maybe எக்ஸ்கோ Tabung Amana daily email பண்ணி அதுல இருந்து காசு கிடைச்சிச்சுன்னா அதுவும் வந்து Tabung Amana funding போகும். This is like a low target for now. If we can find more than this, then it's better lah. And number 5 is when you do a program, it has to have a quality and impact. And the quality and impact நம்ம எப்படி judge பண்ணுவோம்னா when we get Pangiktira fund. So அந்த Pangiktira fund can be in any ways. Can be Anugrah, can be media coverage or social media. Maybe நம்ம செஞ்ச program வந்து newspaperல வர வாய்ப்பு இருக்கு. That is Pangiktira fund. Maybe நீங்க செஞ்ச program வந்து it was so good that you get Anugrah Toko Siswa or Anugrah Putra icon. That is also Pangiktira fund. ஸோ நம்ம செய்யற ப்ரோக்ராம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யறோன்றதுக்காக செய்யாம இந்த மாதிரி Pangiktira ஃபண்ட் கிடைக்கணும்ன்றது வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்களா. ஸோ மேபி when you do a program, other social medias are reposting it. That's also Pangiktira fund. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராம் செஞ்சதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு Pangiktira fund கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்ல. It adds value to our name as well. ஸோ இந்த கையூக்கோரம் வச்சுக்கோங்க. It's the 5th கையூக்கு for your program. So whatever program you do, make sure there's a way for you to get some kind of recognition from it. So that recognition is not only for PHUPM, EXCO நீங்க அந்த program செஞ்சாலும் வா பாருங்க EXCO academic செஞ்ச program வந்து newspaperல வந்திருக்கு. So அது உங்களுக்கும் பேரு. So that is for Pranchagan program. And நான் இவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்பட்டு பேசினது இல்ல. கடைசியா உங்க எல்லாத்துக்கும் homework. So it's a task. Take it la task, homework. என்னன்னா நான் மூணாவது வந்து KPIs, I said that there's 3, right? கடைசி வந்து பீடாங் tugas. உங்க பீடாங் tugasல நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்றது முடிவு பண்றதுக்கு எக்ஸ்கோஸ்க்கு தான் ரைட்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு எக்ஸ்கோவும் நீங்க என்னெல்லாம் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும்ன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும். அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்னா இட் இஸ் வெரி கன்ஸ்ட்ரிக்டிங் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ லோராக்கு அதுதான் சொல்லிட்டாங்க, இது மட்டும் தான் நாங்க செய்யணும்னு நீங்க முடிவாயிருக்கூடாது. யூ கைஸ் ஹேவ் டு ஹேவ் யோர் ஓன் டார்கெட்ஸ் தட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ். இந்த எக்ஸ்கோல இருந்து நான் என்ன செய்ய முடியும், எக்ஸ்கோ சுக்கான்ல இருந்து நான் என்னெல்லாம் ப்ரோக்ராம் செய்யலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன் எக்ஸ்கோ சுக்கான் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா they want to do like ஆன்லைன் ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் செய்ய போறேன் and so many other plans. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களோட பர்சனல் டார்கெட். ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராமாவது செய்யணும். அது எக்ஸ்கோ சுக்கானோட டார்கெட். மற்ற எக்ஸ்கோக்கு வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கும். ஸோ what I want you guys to do is make your own KPI. அதோட மத்தலாமாட் என்ன, KPI என்ன, நான் இந்த கோத்தா செஞ்சிருந்தேன்ல இந்த கோத்தா மாதிரி what is your purpose, what is your KPI and உங்க டார்கெட் என்ன. and by the end of the day இந்த டார்கெட் எல்லாம் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். like I said before, எக்ஸ்கோ சுக்கான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராமாவது செய்யணும். ஸோ அவங்க ஒன்று செஞ்சுட்டாங்கன்னா அச்சீவ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ற ஒரு சசாரானா இருக்கணும். நீங்க உங்க எக்ஸ்கோக்கு என்ன செய்ய போறீங்கன்னு யோசிச்சு பார்த்து உங்க போர்ட்ஃபோலியோ பேஸ் பண்ணி யூ கைஸ் கேன் டூ அ KPI. யூ கேன் ஈவன் ஸ்டார்ட் a new initiative. லைக் போன தடவை வந்து எக்ஸ்கோக்கு ரோவானியன் வந்து நான் சொல்லியிருந்தால அந்த Q&A செஷன் செஞ்சிருந்தாங்க. தட் வாஸ் தியர் ஓன் இனிஷியேட்டிவ் ஃப்ரம் தியர் போர்ட்ஃபோலியோ. அதே மாதிரி இந்த தடவை எக்ஸ்கோக்கு புடாயான் வந்து நாங்க ஏதாவது புதுசா செய்ய போறோம்னு நினைச்சாலும் இட்ஸ் அப் டு யூ கைஸ். ஸோ திஸ் KPI by the end of each semester வந்து we will talk about it. End of each semester every exco வந்து அவங்க KPI அச்சீவ் பண்ணீங்களா, பண்ணியிருந்தா ஓகே என்ன அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லணும், பண்ணலன்னா ஏன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி you guys have to let us know. So this is how I and the top board members will and your DVPs especially will evaluate you. ஒரு எக்ஸ்கோ வந்து எவ்வளவு ஃபங்க்ஷனலா எஃபெக்டிவா இருக்குன்னு நம்ம எப்படி evaluate பண்றது unless we have a goal or target. So this goal or target will be done by you and we will evaluate you guys based on this goals or targets. So you can have your own achievement, you can rancang your own portfolio, but doesn't mean that நாங்க ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி ஜாப் ஸ்கோப் சொல்லியிருந்தோம் தெரியுமா, அந்த ஜாப் ஸ்கோப்பை நீங்க வந்து ஃபுல்லா மாத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. you can just add up to it. Don't fully like change your job scope, just add up to your job scope.
ஹிண்ட் என்னன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்க மேனிஃபெஸ்டோவை நீங்க ஐடியாவா பார்க்கலாம். நிறைய பேர் மேனிஃபெஸ்டோல புது புது விஷயம்லாம் செய்யணும்னு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. அது எல்லாமே வந்து நான் நேற்று செக் பண்ணி பார்த்து தான் அந்த கேபிஐ செய்யணும்னு சொன்னேன். ஸோ உங்க மேனிஃபெஸ்டோல நீங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க செய்யலாம். ஓ யூ ஹேவ் எனி ஐடியாஸ் யூ கைஸ் கேன் டூ இட். டெட்லைன் வந்து KPO 5ஆம் தேதி முடியுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் யூ கைஸ் வில் ஹேவ் 1 week டைம் ஃப்ரம் த 6th of August till 12th. Make up your KPI and DVPs will be in charge of this la. DVPs உங்க எக்ஸ்கோ கிட்ட பேசி நீங்க என்ன KPI எல்லாம் செய்ய போறீங்கன்னு பார்த்துட்டு let me and Meshina know. So after 12th of August ஒரு எக்ஸ்கோவா நாங்க வந்து அவங்க KPI வந்து நாங்க ரிவ்யூ பண்ணுவோம். So that is homework for you guys. That's all. So இதான் homework. இந்த ஸ்லைடை நான் வந்து அப்புறம் குரூப்க்கு அனுப்புறேன்னு. இந்த ஸ்லைடை மட்டும். ஓகே. ஸோ லாராக்கா பேசினாங்க, கேட்டாங்க மட்டும் இல்லை, ஹோம்ஒர்க்கும் இருக்கு, மறந்துடாதீங்க. That is all from me. Thank you. Okay, thank you so much for the useful inputs, Akka. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. And thanks for spending your time and இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ஸ்லைட்ஸ்லாம் செஞ்சதுக்கு. I hope everyone took note and remember all the inputs lah.